Good morning, everyone. Welcome to our live lecture session of Swamprabha channel. I am Riya Pramanik. We are continuing with our subject BPSC 143, that is State Politics in India. So, we are continuing with our block 2, that is Federalism. In this block, we are talking about Unit 4, that is State Local Relations, and Unit 5, that is State Autonomy. In our previous lecture, we completed the Unit 4 till the 73rd Amendment Act. In today's lecture, we will be moving forward with the 74th Amendment Act onwards. So, let's start with Unit 4, that is State Local Relations. So, the 74th Constitutional Amendment Act 1992. From here, we will start our lecture today. In the previous session, we completed till 73rd Amendment Act, and today we are going to learn about the 74th Constitutional Amendment Act, that is 1992, and urban governments. So, the 74th Amendment Act aims to give constitutional status to the urban local governments, that is, the municipalities. So it is similar to the rural local governments given by the 73rd Amendment Act. So, as we have learned that the 73rd Amendment Act was about the rural governments, rural local governments, this 74th Amendment is about the urban local governments. This act, the 74th Amendment Act, was passed by the Parliament in the year 1992. This act inserted a new part, that is 9A, to our constitution. It consists of provisions relating to municipalities from Article 243P to 243ZZ. They define the powers and functions of the municipalities. So, because it is about the urban governments, the urban local government, so it talks about and it defines the powers and functions of the municipalities that is there in a city or in a town. So, the Act provides a common framework for the structure and mandate of urban local bodies. The Government of India notified June 1st, 1993 as the date from which the 74th Amendment Act came into force. So, this date is very important because from this date onwards, the 74th Amendment Act was enforced, it came into force, and the date is the June 1st, 1993. This act provides three types of municipalities. This is very important to understand because these are the three types of municipalities that is there in our cities. So the first is the Nagar Panchayat for a transitional area. By transitional area here, they mean the area in transition from rural to urban. So the places which are converting from rural to urban, they are moving towards urbanism. At that point, it is the Nagar Panchayat who is taking care of all the things over there. The next is Municipal Council for a smaller urban area, and then Municipal Corporation for a larger urban area like cities of like Delhi and etc. So the members of municipalities are elected directly by the people of municipal area. So whoever is there contesting the election of the municipality, so they can be directly elected by the people living in that municipal area. So for this purpose, each municipal area is divided into territorial constituencies to six constituencies known as wards. So this is very important because the constituencies here is known as wards, which are divided. The municipal area is divided into these wards. In smaller municipalities, the average population per ward ranges from 1500 to 6000 people. So, how can we define the municipality as a smaller or a bigger one? By its population. So, here in smaller municipalities, the population average is around 1500 to 6000 people. In larger cities, on the other hand, the average ward population may be from 30,000 to 2 lakh people. The state legislature has the authority to specify the procedure for the election of the chairpersons of the municipality. So it is the state legislature who has the authority about the procedure for the election of the chairperson of municipalities. Moving forward, this act provides reservation. Which act? It is the 74th Amendment Act.
provides reservations for SCs, STs, and women at all levels of the municipal bodies. So, this provides the marginalized section of our society to come forward. The Lok Sabha member, MPs, and MLAs of state representing constituencies that comprise wholly or partly the municipal area concerned are the voting members in this municipality. So, the state legislature is empowered to specify the procedure of election of the chairpersons of municipalities that we already learned in our previous slide. So, the term of a municipal body is about 5 years, and the state election commission conducts its elections. So, it is the state election commission who takes the charge to conduct elections of the municipal wards. And in case of dissolution of municipality, earlier than its tenure, fresh elections must be conducted within 6 months from its dissolution. So, if the municipality is dissolved earlier than its tenure, the tenure is about 5 years, and if it dissolves before completing 5 years, fresh elections must be conducted within the 6 months from its dissolution. So, this is the procedure talks about, and however, the municipality reconstituted after premature dissolution does not have a tenure of 5 years. So it is not like that if there is a dissolution of the municipality and you are you are having a fresh elections and it will continue again for a new 5 year tenure. It doesn't happen. The new 5 year tenure is not there, and if it is premature dissolution, it does not have a tenure of 5 years. So this is something which should be noted down. This newly elected or the fresh elections resulted a party to come, and it remains in office only for the remainder of the tenure of the previous municipality. That means if suppose after 3.5 years the municipality is dissolved, then if there is a fresh elections and a new government is coming there, or a new municipality is coming to rule, at that point of time they are not going to have a 5 year tenure, but the remaining 1.5 years will be there with them. So 3.5 years in the previous one and 1.5 for the newly fresh elected people. So there is one exception. It shall not be necessary to hold elections for constituting a new municipal council if the remainder period is less than 6 months. Suppose if the government or the municipality already existed till 4.5 years and only 6 months are left, then there is no need to conduct or hold elections freshly. So this is one of the exceptions. Now let's talk about the devolution of powers and functions to urban local bodies. What are the functions they are playing? It is very important to understand. So the urban local governments are not entirely free from governmental control. So whether they are performing at a local level, but it is not entirely free from governmental control. The urban local governments work within limits prescribed by the State Municipal Act, which creates and governs them. So the source of municipality is the State Municipal Act, and it is the one who uh, limits their work, or it the urban local governments see or conduct themselves according to the State Municipal Act. Article 243W of the Indian Constitution deals with the powers and functions of municipalities and the state legislature. It bestows the municipalities with powers and responsibilities that are necessary for them to function as local government. So, powers, authority, and responsibilities of the municipalities are specified in the 12th schedule of the Constitution. The following 18 subject matters fall under the jurisdiction of municipalities with effect from June 1st, 1993. So, whatever is their powers, their authority, and what is their responsibilities of the municipality are all specified in the 12th schedule of the Constitution, and there are 18 subject matters which comes under it, and
and they have a jurisdiction over those subject matters, which we will be talking about in our next slides. These subject matters came into effect from June 1st, 1993. So let's talk about all the 18 subject matters which are there under the jurisdiction of municipality. The first one is the urban planning, including town planning. Second is regulation of land use and construction of buildings. Then comes the planning for economic and social development. So, this municipality has a wide range of work to do, and when we will be moving forward to see all the 18 subject matters, we will understand that how the municipalities are given the functions or given the work to not only look into the administrative perspective or administrative matters of a municipality, but also the economic, social developments, and industrial and domestic work. So it is a wide range of matters that comes under municipalities jurisdiction. The fourth comes the roads and bridges. Constructing roads and bridges also comes under the municipality, and not only that, the water supply for domestic, industrial, and commercial purposes also there in the list, along with public health, sanitation conservancy, and solid waste management. This is something which is very important to run a municipal area or a municipal ward properly. Fire services also comes under it, along with urban forestry, protection of the environment, and promotion of ecological aspects. Safeguarding the interest of the weaker section of society, including the handicapped and mentally retarded persons, also comes under the municipality's job or functions, because it is the municipality who takes care of the weaker section of the society. And with this, like handicaps or mentally retarded, for handicaps it is the duty of the municipality to have ramps in the public spaces, so that they can have easy access to all the public resources like any other human being. So it also have a work of slum improvement and upgradation. The municipality has also a function to alleviate the urban poverty. This is very important because it is one of the major concern of our country to alleviate the urban poverty, and also provisions of urban amenities and facilities such as parks, gardens, playgrounds. That these things are very important for the recreational activities of human beings, and thus it is the duty of the municipality to make provisions for these urban amenities. It also promotes the culture, education, and aesthetic aspects. Along with it, also have a job to look into the matters like burials, burial grounds, cremations, cremation grounds, and electric crematoriums. This all comes under the functions of the municipality. Cattle pounds prevention of cruelty to animals is also very important, which the municipal wards look around or look into the matter. Vital statistics, including registration of births and deaths, also a job or a very important task given to the municipal wards or municipality. Public amenities like street lighting, parking lots, bus stops, and public convenience, regulation of slaughterhouses and tanneries. All these things is a function or is a task given to the municipality, and it is all written on in the 12th schedule of the Constitution of India. Now, let's move forward to the district planning committees. Article 243ZD mandates the formation of district planning committees to consolidate the plans prepared by both rural and urban local bodies. So these district planning committees has a plan for both urban and rural local bodies. The state legislature makes provisions for the composition of such a committee. So, not less than four-fifths of the member must be elected from amongst themselves by the elected members of the district panchayat and municipalities in the district. Its primary purpose is to consolidate the plans prepared by panchayats and municipalities in the district and prepare a draft development plan for the district. So, what is the work this district planning committee do?
It consolidates the plan which is prepared by the panchayat and municipalities based on the ground level researches and the needs that the people have at a lower level, and they are the concern of the people is communicated to the panchayat and municipalities, and they form a draft, they form a plan, and this district planning committee drafts a development plan for that particular district. It is then forwarded to the state government. So there is a chain of how the things have been done. There is a pyramid, or a, you can say, a chain through which the work is being done. So firstly the people come to the panchayat, they share their concerns, their needs, and then the panchayats prepare a plan and they send it to the district planning committees. They prepare a draft development plan and then it move forward to the state government. Similarly, every metropolitan area shall have a metropolitan planning committee to prepare a draft development plan. So, the work is done like that in a chain system. Now let's come to the functioning of local bodies. The state government exercises control over the local bodies. So, local bodies are not at all entirely free on their own works, but it is controlled by the state government. The government can review, modify, or reject the proposal of the local body. So, the power with the state government, like they have a power to review the plan that local bodies have sent to them, review, they can modify, they can also reject it. The state government can remove the members of the local bodies under certain circumstances through prescribed procedures. So the state government has the power to remove the members of the local body also. So they conduct a periodic inspection so that they can have a look on how the works are being done at the local bodies. So the state governments executes the no confidence motions passed by the local bodies and dissolve these bodies in certain circumstances within the act's provision. So there is also a provision where the state governments can dissolve these local bodies. The function of the panchayat is to prepare annual plans for the area. So, what is the work of the panchayat? The panchayat do prepare a plan which is done annually. So, the Gram Sabha functions as a deliberative and a decision-making body. The panchayat are also be vested with the power to levy and collect taxes. It also passes an annual budget and discusses the major problems that arises in the village from time to time. So, it is also responsible for identifying or selecting persons as beneficiaries for various central and state poverty alleviation and other programs. So, it is up to the panchayat to identify or select a person for a particular benefit scheme. Apart from that, it is an aspect of direct democracy at the lowest level of governance. So, all social groups, including the marginalized sections, can participate in the decision making process in the Gram Sabha meeting. So, there is a provision by all, like all the citizens of India can be a part of these Gram Sabha meetings, and they can be a part and have their they can share their thoughts for making or decision making process. So the active functioning of the Gram Sabha would ensure a transparent administration and participatory democracy. So this is very important because the more the Gram Sabha is active, the more there is transparency in the administration work, and there will be more people who will be participating in these democratic processes. In the majority of villages, Gram Sabha meetings has reduced to a mere formality. So there are also drawbacks that India is facing with these local bodies. So there are many Gram Sabhas, or there are many grams or villages where these Gram Sabha meetings are reduced over time, and they are just the formal meetings, and the the energy or the enthusiasm for the people to give inputs to the government or the Gram Sabha also reduced. So, in several villages, the dominant communities do not let the SCs, STs, or OBCs communities elected to the panchayat perform their duties independently. So, what happens at the ground level is that there are many dominating communities who are resisting the SCs, STs, and OBCs, the marginalized section,
of the society, and they resist them to be elected to the panchayat and perform their duties independently. So also there is another drawback is that in several instances, the husband or other family members of women panchayat heads act as de facto leaders and decision makings in the panchayati raj institutions. So what happened is, although a women candidate wins the election of panchayat, but the decision is taken by the men of the family or the husband or the head of the family, who is a man. So this is what is happening in our country at grassroots levels, where the women is only a panchayat leader or a member just by the sake of name. Otherwise, all the works and all the decisions are not taken by the women but by their husbands or other male members of the family. Though the village panchayat level elections were conducted on a partyless and non-political party symbol basis, the major political parties either field their candidates as apolitical or campaign for independent candidates. So these are the drawbacks that these local bodies are facing. Political parties and their leaders consider winning these local bodies crucial in MP MLA general elections. So these local bodies are also an important aspect for winning the national general elections and also the state elections. So political parties and their leaders considered winning these local bodies crucial in MP MLA general elections. So the parties use candidates who win local body election with their support to consolidate their vote bank. So what political parties is doing, whoever is winning in the local body elections and before elections and after election, they are political parties are providing their support to that candidate, and once the candidate wins the election, he or she is required to support to consolidate the political party's vote bank over that area. So the ordinary people depend on these local leaders to benefit from the welfare scheme of the center and the state. So the party that controls the local bodies identify the people who support them and accommodate them while identifying beneficiaries for various welfare and development schemes. So what happens is, the party who are controlling the local bodies, they just identify the people who are accommodating and who are supporting them in their purpose, and when they share the beneficiaries of the central government or the welfare and development schemes, they particularly give that benefits to the person who are supporting them. So this is one of the major drawback that Indian local body government is facing. Also, the local leaders who hold some position or office of the local bodies with solid connections with people at grassroots level use their position to get tickets to contest state assembly or Lok Sabha elections. So what is being done is that people who have a very strong base in a local area, they use their position after winning the election, they use their position to get tickets to contest the state assembly or the Lok Sabha election. So this local body government and winning in these elections is becoming a very important thing for people or the leaders over that area. The local bodies do not have sufficient funds for spending on programs and schemes. So the panchayat are mainly dependent on the grants from state and union governments. So because these local bodies doesn't have very sufficient funds, so that these panchayats are dependent upon the state and the union governments. A significant portion of grants received from the state and union governments are scheme specific. So the local revenue collection is very meager and negligible. So whatever collection rights are given to the panchayat, the revenue collection is very meager and negligible. Even the state governments have lost their majority revenue resources and depending on the union government to get their share of revenue after the introduction of goods and service tax. So after the implementation and introduction of GST, even the state governments are also lost their majority revenue resources and they are dependent upon the union government to get that share. The state governments cannot devolve funds to local bodies because of the tight fiscal position and the financial dependence and grossly inadequate resources considerably compress the local bodies to function as units of self government. So, with this, we are
we completed the unit 4, the state local bodies, and now with unit 5 we are moving forward to understand what is state autonomy. This chapter is very important from exam point of view also, and for the subject specific topic which are very important to understand the state politics of India. So, to introduce this unit, state autonomy, we should know that the relation between different levels of governing units, the center and states, is known as the division of powers. So, in our previous lectures or previous presentations, also, we have seen that this division of power is known as federalism. So, such arrangement is different from the relations among three organs of the nation state, that is, executive, judiciary, and legislature, which is known as separation of powers. So, division of powers between center and states is different from separation of powers between the three organs of the government, that is, the executive, judiciary, and legislature. So, in the Constitution of India, the division of powers between the center and state is defined in the three lists, that is, union list, state list, and concurrent list. And in our previous lectures, we have learned about these lists, which have many subjects under them, and the subjects which are there in the union list. So, union government have authority to work on those subjects only. So, the constitution scheme of division of power between the center and states provides certain autonomy to the federal units. State autonomy means the authority and power of a state as a member of the Union of India to decide and execute independently certain functions as outlined by the Constitution. So, this is what state autonomy means. It implies that there is non-interference from the central government in the day-to-day affairs of the state. So autonomy means some kind of freedom, some kind of independence, and state autonomy means that being a state has some certain functions that is outlined by the constitution, and they can decide upon those certain subjects with very less interference by the Union of India. All the major decisions are taken according to powers conferred to the states in the 7th schedule of India. So now let's talk about the autonomy in Indian federalism. So uneven and imbalanced development of different states and sub-regions within a state is a fundamental problem in Indian federalism. So though there is federalism, there is a division of power between center and states, but there is some unevenness or imbalances of development that occurs in different states. Not all states are developing equally. There is a disbalance, and there is many unevenness that occurs over the time, and the states are not developing at same level, and within that is a fundamental problem in the Indian federalism. So the unevenness in the levels of development has often generated a consciousness in the states, especially those less developed. So when you know that you are not developing as the other state, so it generates a consciousness among the states that we are lacking somewhere, we are we are behind some states, and that development of consciousness is very important, and it generally generates among those who are less developed, because the other states who are developing good, they have concentration on their development, and it is the less developed states who feel there is a who understands that there is something uneven, something imbalances is happening for which they are not at par with other states. So they believe that their region remains backwards due to the discrimination by the center. So these less developed states believe that it is because of the center's activities, center's discrimination towards them, that their region remains backwards and other regions are flourishing. So, in several instances, political leaders, activists, and civil society organization in these states suggest the state or region can develop if they are given autonomy to govern themselves. So these states who are lagging behind, who remain backwards, they feel that if they are given autonomy, they can perform better,
and they can be more developed like the other states, because according to them there is a discrimination done by the center among the states. So this gave a rise to the demand for autonomy, and it is seen as an attempt to gain control over the resources and development process. So because this less developed states feel that it is the center which is discriminating while distributing the resources and development process, so they feel that if they get the autonomy, they can gain control over the resources and development processes, which is very necessary for their own growth. So, in order to get autonomy, some of these states demand spatial status. So, this is important to understand that these autonomy issues giving a special, they wanted a special status, and these special category status means providing certain disadvantaged states with preferential treatment in central assistance and tax exemptions. So, what are these states wanting? These less developed states who get a sense of autonomy, they want a special category status, so that because of their disadvantage, they should be given preferential treatment by the central government, and it will help them to grow better and keep at level with the other states. So it also includes establishing special development authority boards to that region, reservation to the locals in jobs, establishing more educational institutions, health infrastructure like hospitals, medical colleges, incentives to industries, etc. So, in a broader sense, autonomy demands are also associated with civil rights, democratic liberty movements, democratic upsurge, and devolution of power, which we'll be learning in our upcoming slides. Now, let's talk about the demand for autonomy in the Indian states. So, this part is very important in this subject and in this course, because this is a very important landmarks that India, or the problems that India is facing since independence, and we will be learning about all those experiences that India faces at that point of time and since independence. So, before the fourth general elections in 1967, the center state relations were harmonious with the dominance of the Congress party. So, after independence, in the post independence period, till the fourth general election that conducted in the 1967, the center state relations were very cordial, very harmonious, and there were not that much resistance to the Congress party's dominance over the center and the many of the states. These general elections were a turning point in the Indian political process, and especially in the federal election. So, the election, the fourth general election of 1967, turned out to be a turning point in the Indian political process. So, the Congress party lost the elections in the 9 states, which is a very big number at that point of time, because apart from 3 or 4 states, Congress was everywhere. So, after losing 9 states back to back is a very big jolt that Congress party got, and party's majority in Lok Sabha was also considerably reduced in that fourth general elections. So this development gave a stimulus to the autonomy demands, with regional parties coming to power in different states. So with this election 1967, we can see the rise of the regional parties that were coming from various states. So the regional parties felt that the existing constitutional federal scheme neither respected the feelings of the states nor appreciated the needs and problems of the states. So according to the regional parties, they felt that the existing constitutional federal scheme are not providing good assistance or not providing any development to them, and they are being not heard properly. Their concerns are not being addressed. Hence, the maximum autonomy of the state is demanded for the growth and development of the states. So, what these states were demanding, that please give us autonomy, give us independence, and then we will be growing and developing on our own self. Just a second.
Okay, so let's move forward with the Dravida Munnetra Kazakam, that is DMK in short, Rajamannar Committee. We will be learning that how this is very important committee, and this is very important issue that raised by Dravida Munnetra Kazakam. So the regional parties raised the issue of autonomy and demanded more powers and fiscal resources. So the DMK, Dravida Munnetra Kazakam party in Tamil Nadu, combining the Tamil linguistic and cultural nationalism, built a strong movement for autonomy. So why this is important? Because this Dravida Munnetra Kazakam party, DMK party, uh, they had a very strong movement for autonomy. In the early 1960s, this DMK campaigned for a separate independent sovereign state of Tamil Nadu. They wanted to be separated from the Indian territory and establish their own area. They wanted autonomy from Indian center or the state. So later, the demand was extended to propose a separate Dravid Nadu with Tamil Nadu, Andhra, Kerala, and Karnataka. So they wanted a separate Dravid Nadu for themselves, and this was a question that was posed towards the Indian government. It was seen as a severe threat to the nation's integrity by the center. The center says that if people get separated like this, then it is a very threat to the India's integrity. So, with the increasing separatist tendencies in the country during the 1960s, the Union government initiated the 16th Constitutional Amendment for curbing separatist tendencies. So, in this decade, we can see a rise of these regional parties and movements who were demanding autonomy from the Indian government. So, this 16th Constitutional Amendment Bill, which became an act, was known as the Anti Secession Bill to prevent separatist and secessionist tendencies and preserve India's sovereignty and territorial integrity. So, in consequence of this amendment, the Dravida Munnetra Kazakam also gradually softened its stand and dropped the demand for sovereign Dravida. So, after a long struggle, this Dravida Munnetra Kazakam party, they just dropped the demand for sovereign Dravida that they were wanting. And however, time and again, Dravida Munnetra Kazakam demanded greater autonomy of states. So, it is not like that the issue just solved, but from time and again it emerges, and they demand a greater autonomy of states. In the year 1969, the government of Tamil Nadu, led by the DMK party, appointed a three-member committee under the chairmanship of PV Rajamannar. So, after coming to power in 1969, the government of Tamil Nadu appointed a three-member committee uh, under the leadership or the chairmanship of PV Rajamannar. That is why this is known as Rajamannar Committee. And the aim was to study the center-state relations and suggest constitutional amendments to secure greater autonomy to the states. So the demand was already always there, and they also constituted this committee to find out ways, constitutional ways through which they can secure a greater autonomy to the states. So the Rajamannar committee made some recommendations such as removing Article 356, dissolution of the Planning Commission, and making Finance Commission a permanent body, transferring some subjects to the state list from union list and concurrent list, and appointing high power committee for redistribution of the subjects in the three lists. So these were the some demands that Rajamannar committee recommended. Now let's move forward to Akali Dal, the Anandpur Sahib resolution. We were talking about Tamil Nadu in our previous slide. Now we will move on to Punjab and see what is happening there. So Shiromani Akali Dal, also known as Akali Dal, is a regional party in Punjab with a strong base among the Sikhs in Punjab. So Master Tara Singh, a Sikh political and religious leader, was instrumental in organizing the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee. Under the leadership of Sant Fateh Singh,
Several movements took place for Punjab Suba, a separate state from for Punjabi speakers in India. So, what was their demand? Their demand was a separate Punjabi Suba or a separate state for the Punjabi speakers from India. So, he started a fast unto death for the demand of Punjab Suba, and the central government accepted the demand for Punjab Suba. However, this did not satisfy all the Sikhs. The Shiromani Akali Dal passed a resolution for greater autonomy to states in the Batala Conference in the year 1968. Akali Dal adopted a resolution containing both religious and political demands at a meeting held at Anandpur Sahib, popularly known as the Anandpur Sahib Resolution. Anandpur Sahib Resolution demanded that the centre's power be restricted only to the defense, foreign affairs, communications, currency, etc., and entire other powers should be vested in the states. So, what this Anandpur Sahib was asking or recommending, they wanted very limited interference from the state, and they said that the center's power should be restricted to only defense, foreign affairs, communication, currency, etc., and the remaining rest of the power should be vested in the states. Akalida leader Gurnam Singh moved this resolution, and when he became the chief minister of Punjab, he invited DMK, Dravida Munnetra Kazhagam leader Karunanidhi to Ludhiana to discuss autonomy to states. This duo is considered to lead the way in seeking greater autonomy of states because both of their aim was same. Both of the leaders wanted for a greater autonomy from the center. So their motive was all same. Now let's move forward to the West Bengal Memorandum. The left front government in West Bengal had adopted a memorandum in 1977 seeking a rearrangement of center state relations and submitted it to the center for consideration. So, this memorandum was adopted in the year 1977 and it wanted a rearrangement in the center state relations. This memorandum pointed out how the center had made encroachments into powers of state, the autonomy of states was gradually eroded. So this memorandum says that or discusses that how the power of center is increasing too much and how they are curbing the powers of the state, and this resulted in the erosion of the autonomy of the states. So, the West Bengal Memorandum stated that Article 356 of the Constitution is the anti federal instrument for undermining the federal system and the autonomy of the states. Therefore, Article 356 and 357, which gives President the power to dissolve a state government or its legislative assembly, should be deleted. So, what this memorandum wanted, they wanted the president's power to dissolve state government, or we can say the implementing or incorporating the governor's rule should be limited or should be deleted rather from the constitution, and therefore constitution should be amended to include the word federal, because in the starting classes I already discussed that how there is no word mentioned in our constitution as federal and it is written as India as a union of states. So this memorandum wanted amendment in the constitution so that there should be inclusion of the word federal in the description of the Republic of India. Likewise, the word union in the constitution should be replaced by the word federal. So they wanted a replacement of the words used in our constitution. Now let's talk about the Telugu Desam Party (TDP) and the Vijayawada Conclave. The dominance of the Congress Party in the political history of Andhra Pradesh continued uninterrupted for 3 decades till it was upset by the Telugu Desam Party in the 1983 elections. So since independence, here we can see that how Congress Party ruled Andhra Pradesh for a long decade. For like 3 decades, three back-to-back decades was ruled by the Congress Party in Andhra Pradesh, and it was challenged by Telugu Desam Party in the 1983 elections. The TDP succeeded in ending the Congress hegemony in Andhra Pradesh within a short time. So it was in a very short time that TDP replaced and overthrew the Congress hegemony.
And this TDP, the Telugu Desam Party, was founded on 29th of March 1982 by N.T. Ramarao, who was a very famous film star. The Telugu Desam Party has stressed the need for greater financial decentralization and state autonomy by transferring more powers to states. They were also wanting more powers, more autonomy for the states, and the demand was the Telugu Desam Party's demand was to have a greater financial decentralization. It also demanded the abolition of the post of the governor. So the governor's post is very complicated and very controversial also, and that's why this Telugu Desam Party wanted an abolition to post of the governor. Now let's move towards the National Conference or Srinagar Conference. In October 1983, around 50 leaders from 17 political parties met in Srinagar conclave hosted by Farooq Abdullah, the then Chief Minister of the Jammu and Kashmir state. So, in 1983, there was a conclave of many political parties hosted by Farooq Abdullah, and the Srinagar conclave brought together parties like Dravida Munnetra Kazhagam, Telugu Desam Party, Akali Dal, the Republican Party of India, the Assam Jatiyawadi Dal, and National Conference and the Left Party. So this conclave brought all the parties having autonomy demands come together. All the parties present were united by the cause of federalism and more autonomy to the states. So, the common link between all the parties who attended this conclave was that all of them wanted federalism to be there and more autonomy for their states. Now let's move forward to the Naga National Council and Mizo National Front. So during the 1950s and the early 1960s, the Nagas and Mizos demanding autonomy for their regions. So these tribal groups, Nagas and Mizos, they demanded autonomy for their regions. Naga National Council strongly advocated unlimited autonomy for Naga Hills. So the Naga National Council's demand was to have unlimited autonomy for the Naga Hills under the leadership of A.Z. Fizo. It demanded complete independence, stating that Nagas always has distinct from the rest of Indian ethically and culturally. So, according to A.Z. Fizo, they say that the Nagas are ethnically and culturally very different from India and Indian people. And since there is a distinction, there is differences. So they wanted complete independence from Indian hands. So the Mizo National Front, like Naga National Council, demanded the creation of an independent state of Mizoram under the leadership of Lal Dena. So there was also same demands coming from Mizo National Front, like the Naga National Council, and they demanded for a creation of an independent state of Mizoram under the leadership of Lal Dena. So for this purpose, Mizo National Front recruited young people and trained them in military operations. Now, let's talk about the demand for political autonomy. So, in the previous slides, we talked about several states who were demanding autonomy. Now, we will see what is political autonomy and what is there to be demanded. So, the politics of regions and the emergence of regional parties as a reaction to the hegemony of the Congress party have shaped autonomy demands in India after independence. So, since there was a hegemony of the Congress party, and to see or to give a reaction to the hegemony of the Congress party or the dominance of the Congress party, there was an emergence of regional parties in the 1960s decade. And these regional parties gave shape to autonomy demands in India after independence. The relative differences of cultural, economic, social, political circumstances in regions caused differential power relations with each other and the center. There was an emergence of working class politics, the rise of socially marginalized groups in the mainstream politics. Peasant political class have led to various demands for political autonomy of states and regions. So there were many demands, many movements were growing at that point of time,
and they were coming from the marginalized section of the society, or the working class people, or the peasant people. So this is a new thing that was happening in India at that point of time since independence. A significant question in autonomy demands is environmental governance and control over the natural resources. So this is also very important because there was a need to control the natural resources, and these demands were coming from here, and these demands have been accommodated through instruments of asymmetrical federalism by creating new states and unique acts such as Panchayat extension to Scheduled Areas Act, also known as PESA 1996. So these demands which were coming, the political demands which were coming from the states, they were accommodated through the instruments of asymmetrical federalism. A significant factor responsible for the demand of autonomy leading to the demand of separate states has been the historical disparity in the development of regions and the states. So there was a significant factor responsible for the demand of autonomy leading to the demand of separate states. So these demand for autonomy leads towards the demand for the separate state, and these were some problems that India was experiencing at that point of time. And some backward states are known as Bimaru states, refers to the poor economic conditions within those states from the first letters of Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Uttar Pradesh. So Bimaru states wanted that there should be more equality in the resources to be shared by the center, and they were very economically weak. They were very poor having a poor economic conditions, which because of that they were known as Bimaru states, because they were very backward. So these were the things that were happening at the states, and there was a demand for political autonomy. Let's move forward to the plural societies and autonomy question. So due to cultural linguistic diversity in larger states, many organized groups emerged having claims and counterclaims for effective administration through accommodation of interest. So India is a country where there is a huge diversity culturally, according to language, also ethnically. So there were many groups that emerged and claims and counterclaims for effective administration through accommodation of their own interests. So to accommodate its population cultural and ethnic aspirations, the state resorts to readjusting the boundaries of the states provinces following the regional cultural construction of the people and devolving some autonomy to an authority instituted over that province. So in India, it is not possible for the central government or the parliament to ignore the regional aspirations due to the institutional as well as electoral factors. So it is not like that India can ignore these regional aspirations, because it is not feasible for India on electoral factors also. So the broadening of democracy and the democratic upsurge of classes or recognition as political entities has historically remained in mainstream politics. So this is all going through, India was all going through all these changes. So now let's talk about the ethnicity and autonomy question. The tribal groups in India are among significant ethnic groups sharing common characteristics like culture, customs, language, regions, economic interests, etc. So the root of the autonomy question among tribal regions go back to the pre-independence history of India. So it is not like that it is after the post-independence period or the after the independence time that tribals are wanting autonomy. No, it the autonomy question existed from the pre-independence history also. So it is not a new question that came towards the ruling government. Post independence, the autonomy of these regions has become an issue of great deliberation within the asymmetrical federal model. So, the Schedule 6 of the Indian Constitution lays down provisions concerning the autonomy of tribal areas in the northeastern states. Nevertheless, there are constant conflicts due to competition between ethnic groups regarding the demand for autonomy. Now let's talk about the language and autonomy.
the debate for organizing states based on language was raised in the Constituent Assembly. However, due to the bitter experience of India's partition on a religious basis, the linguistic basis of state reorganization was perceived as a potential threat to the unity and integrity of the nation. So, what happened is India experienced the brutal partition of its country because of the conflict in religious basis, and that is the reason why the linguistic basis for state reorganization was perceived as a potential threat again to the India's unity and integrity. So, however, the demands were raised in some areas. So, the demands were rising, but it was very difficult for India to accommodate these demands. The demand for linguistic states was based on a long standing interaction between the Congress leaders and the regional political leaders. As a result, demand for a Telugu state arose and Andhra Pradesh was created on 1st October 1953. So, the first state on the basis of language ever created in India was the Andhra Pradesh, where there was a demand for a Telugu state that came towards the Indian center, and the demand was there. Following the fast unto death by Putti Sriramadu. Based on a similar understanding of religious leaders, many other linguistic provincial states demands arose. So it is not like that it the demand remained till Andhra Pradesh, but it also ignited many other states for their demand. And State Reorganization Commission was instituted in the year 1953 to look into this matter. So there were many recommendations that this State Reorganization Commission gave, and these based on these recommendations of the commission to organize states on a linguistic basis in the southern India. The State Reorganization Act 1956 was passed by the Parliament, and in the post independence years, the levels of autonomy to its constituent states have been unequal. So, there were demands, and in the post independent years, also the level of autonomy was also unequal, and that is why the problems came rising. So, states were vested with more autonomy than the union territories. We should also remember that states have more autonomy than the union territories, and creating union territories became an effective device in the northeastern region to resolve demands for autonomy. So, this the northeastern regions were given the status of union territories, and why this happened and why this is being done, because to resolve the demands of autonomy that was coming from the northeastern regions. So, language become a tool of dominance if the political system is overwhelmed by a particular linguistic group. Being an integral part of culture may lead to a perceived loss of control by other linguistic groups. So, the fear of these northeastern states and many other states was that because of diversity of languages, their own linguistic groups or their own culture can be diluted. It leads, that is why that fear leads to the demand for recognition and desire for autonomy in a linguistic region. So to save their identity, save their autonomy, they wanted recognition from the government. It has also been true in the northeastern states. Various social, geopolitical, and historical factors influences such demands. In northeastern states, it is not only just language, but various. There were many social, geopolitical, and historical factors that were influencing their demands. Autonomy movements in the hills of Northeast led to the formation of the seven states gradually. So these states have a diverse scheduled tribe population, and with district council are vested with autonomy. So with this, I end today's lecture. In next class, we will continue with these topics. Thank you.
టాపిక్ అయినటువంటి ఫిల్మ్ ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇంతకుముందు మనం సినిమా డాక్యుమెంటరీ ఎలా తీస్తారు, ఆ తర్వాత దాని యొక్క ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది, ఫైనల్ ఫిల్మ్స్ ఎట్లా తీస్తారనేది మనము గత పాఠాలలో డాక్యుమెంటరీ గురించి అది రకరకాల వాటి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఈ రోజు మనం ఏం మాట్లాడుకుంటామంటే ఫిల్మ్ అనేది ఎట్లా ఫైనల్ గా అది ప్రాజెక్ట్ అయ్యి డే ఆఫ్ ది లైట్ అంట. డే ఆఫ్ ది లైట్ అంటే అది ఆడియన్స్ లోకి ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటాము. దీంట్లో భాగంగానే మనం చాలా క్లాసిక్ సినిమా అనేటువంటి షోలే లాంటి సినిమాలు, లేకపోతే మదర్ ఇండియా, ఆ తర్వాత హిందీలో చాలా పెద్ద పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్స్ అయినటువంటి హిందీ సినిమాల గురించి కూడా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటాం. అంటే అవి మనకు క్లాసిక్ సినిమాలుగా మనం వాటిని చెప్పుకోవచ్చు. క్లాసిక్ అంటే అవి చాలా పెను ప్రభావం చూపించాయి. మదర్ ఇండియా ఆస్కార్ అవార్డు పోయింది. ఇట్లాంటి వాటి సినిమాల గురించి కూడా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటాం. దాంతో పాటుగా ఈ రోజు మొగలే ఆజాం అనేది దిలీప్ కుమార్ మధుబాల నటించారు. ఈ సినిమా అనేది కొన్ని ఒక 20,000 గుర్రాలని, ఆ తర్వాత ఏనుగుల్ని వాడి భారతదేశంలోనే భారీ బడ్జెట్ సినిమాగా మొగలే ఆజం సినిమా కూడా వచ్చింది. ఇట్లాంటి సినిమాల గురించి మొత్తంగా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటాము. దాంతో పాటుగా కొన్ని ప్రసిద్ధ చలనచిత్ర ప్రాజెక్టులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, వాటి వెనుకల కథ ఏంటి, అవి ఏ రకంగా సక్సెస్ అయ్యాయి, ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమాలకు గత సినిమాలకు గల తేడా ఏంటి, ఇట్లాంటి వాటి అన్నిటి గురించి కూడా ఈ రోజు మనము చర్చించుకుంటాము. మునుపటి యూనిట్లో మనం కెమెరా మరియు సోషల్ రీసెర్చ్ మెథడ్ గమనించాం. అంటే ఇంతకుముందు కెమెరాను ఎట్లా వాడాలి, రకరకాల యాంగిల్స్ ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి కూడా మనము మాట్లాడుకున్నాం. ఈ రోజు కెమెరా అంటే అది అది క్లోజ్అప్, మీడియం షాటా, లాంగ్ షాటా, ఇట్లాంటి కెమెరా రకరకాలైనటువంటి మనము వాటి యాంగిల్స్ గురించి కెమెరాలో మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఈ రోజు మనము అది ఇంకొంచెం ఒక అడుగు ముందేసేసి కెమెరా వరకు కథ, సౌండ్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా సినిమా ఎలా వస్తుంది, ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి మనము కేస్ స్టడీస్ తీసుకొని మనం ఈ రోజు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళబోతున్నాం. ఈ ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా అవుతుంది, ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రక్రియలో అసలు ఎట్లాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి, మనము కథను పురోగతి ఎలా జరిగి అది తుది ఉత్పత్తిగా ఎలా ముగుస్తుందని చూస్తున్నాము. అది సినిమాగా ప్రపంచం ముందుకు తీసుకురాబడుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ ఒక హిస్టారికల్ మూవీ తీసేసేసి అది మధ్యలో ఆపేశాడు. అది బ్రిటిష్ రాణి ఆ సినిమాని మధ్యలో ఇనాగ్రేషన్ చేసింది. అంటే ఆ సినిమా చాలా భారీ సెట్టింగ్ తోటి చేశారు. అంటే ఒక సినిమా కథ కానివ్వండి, లేకుంటే ఆ సినిమా టేకింగ్ కానివ్వండి, కెమెరా కానివ్వండి, మిగతా కథలు, లేకుంటే యాక్ట్రెసెస్, దాని యొక్క కాస్ట్యూమ్స్, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఫైనల్గా అయిపోయి, షూటింగ్ అంతా అయిపోయి, ఎడిటింగ్ అయిపోయి, ఫైనల్గా ప్రీ రివ్యూకి అనేది రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ కథ అనేది ఎలా పురోగతి చెందింది, ఆ కథ అనేది మధ్యలో ఎట్లాంటి లోతుపాత్రకు గురైంది, తర్వాత అది ఏ రకంగా ప్రేక్షకుల ముందు వచ్చింది అనేది కూడా మనం ఈ రోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ ఏమని చెప్పాడు అంటే, గ్రేట్ సినిమా ఆర్ నెవర్ మేడ్, ఇట్ హ్యాపెన్స్. గ్రేట్ సినిమా నెవర్ మేడ్, ఇట్ హ్యాపెన్స్. అంటే ఏంటి అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ఒక్కొక్కసారి గొప్ప గొప్ప చిత్రాలు అవి అట్లా జరిగిపోతాయి. ఎట్లా అంటే దానికి కావాలనో, ఇంటెన్షనల్గానో, లేకపోతే ఇంకే రకంగానో అది చేయడం జరగదు. అది ఒక గొప్ప సినిమాగానే మొగలే ఆజాంని తీసుకుందాం అనుకోండి. అది ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు నాకు తెలిసి వాళ్ళు అంత గొప్ప చిత్రం అయిందని ఆ రోజు వాళ్ళు ఊహించలేదు. అది బాక్స్ ఆఫీస్ ని తిరగరాసింది. అదేవిధంగా మదర్ ఇండియా కూడా ఇట్ హ్యాపెండ్, ఇట్ నెవర్ మేడ్. హ్యాపెండ్ అంటే ఏదో కలిసి వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే ఈ సినిమా మేకింగ్ అనేది ఒక పెద్ద జూదం లాంటిది ఒక రకంగా. ఎందుకంటే దాంట్లో 36 క్రాఫ్ట్లు ఉంటాయి. ఆ క్రాఫ్ట్ లో ఎవడు వైకుంఠ పాలిపోతాడు, ఎవరి సినిమా డౌన్ అవుతుంది, ఎవడు మధ్యలో ఉంటాడు, ఎంతమంది నిర్మాతలు పోతారు, ఏ టెక్నీషియన్ ఎప్పుడు పనిచేస్తాడు, ఏ సింగర్ కైనా కోపం రావచ్చు, ఏ స్క్రిప్ట్ రైటర్ కైనా కోపం రావచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. అది ఒక వైకుంఠ పాలి. అంటే పాము ఇట్లా మనం చిన్నపిల్లలకు చూసాం వైకుంఠపాలి మన గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, మండల ప్రాంతాలలో, సిటీలలో ఆడుతుంటారు. వైకుంఠపాలి అంటే అది ఒక్కడు ఇక్కడ పైన ఒక్కసారిగా కిందికి వచ్చేస్తాడు, కిందన్నోడు ఒక సినిమా హిట్ తోటి మధ్యలో పైకి వెళ్ళిపోతాడు. ఇట్లా ఇది ఒక వైకుంఠ పాలి అని చెప్పొచ్చు. ఈ యొక్క వైకుంఠ పాలిలో ఎవడు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా అవుతాడు అనేది మనం ఊహించడం అనేది చాలా చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పరిశ్రమ. మోస్ట్ డైసీ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు. డైసీ అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మూవీ మేకింగ్. ఆ రకంగా కథ అనేది రకరకాలైనటువంటి మార్పులకు గురి కావచ్చు. మీకు ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అతి క్లాసిక్ సినిమా అయినటువంటి
గాడ్ ఫాదర్ గురించి ఈరోజు నేను చెప్తాను. గాడ్ ఫాదర్ అనేది ప్రపంచ సినిమా చరిత్రని, తీసే విధానాన్ని, కథలు మార్పుల్ని, సౌండ్, లైటింగ్, డైలాగ్స్ అన్నిటిని మొత్తం మార్చేసింది. అది ఎట్లా చెప్పాలి అంటే అప్పటి వరకు ఒక డార్క్ మ్యూజిక్, డార్క్ లైటింగ్ అనేది లేదు. అది కొత్తగా ఆ డైలాగ్ డెలివరీ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆ డార్క్ కలర్స్ కానివ్వండి, ఆ కెమెరా కానివ్వండి, అది మొత్తం కథ మేకింగ్ని, కథ మార్చేసింది. అది ఒక నవశకం అని చెప్పుకోవచ్చు. సినిమా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఏదైనా ఒక కథను నమ్ముకొని మనం కనుక ఒక సినిమా తీయడం మొదలు పెడితే దాంట్లో రకరకాలైనటువంటి మార్పులకు గురవుతుంటుంది. ఈ ఈ గాడ్ ఫాదర్ సినిమా తీసినప్పుడు ఏమైంది అంటే అక్కడ మాఫియా ఉన్నారు, ఇటాలియన్ మాఫియా. అది మ్యారియో పూజో రాశాడు. ఆ మ్యారియో పూజో రాసిన నవలని వీళ్ళు యూనివర్సల్ స్టూడియో వాళ్ళు సినిమాగా తీశారు. అప్పటికే అది పాపులర్ నవల. అది ఆ తర్వాత తీసినప్పుడు ఆ సినిమాలో చాలా మంది వీళ్ళను ఇటాలియన్ వాళ్ళు నెగిటివ్ చూపిస్తున్నారని, వాళ్ళని దేశద్రోహులు చూపిస్తున్నారని, లేకపోతే వాళ్ళు మాఫియా మాఫియా అనేది ఒక్క పదం అది, కానీ దాని వెనుకాలో చాలా చాలా దాని మీనింగ్ ఉంది. అయితే వాళ్ళందరూ ఈ ఇటలీ నుంచి వచ్చి అమెరికాలో బతకడానికి వచ్చిన వాళ్ళు, మేము ఇట్లాంటి మాఫియా పనులు చేయట్లేదు, మేము ఇట్లాంటి సరుకుల్ని చేయట్లేదు, డ్రగ్స్ ఏమి చేయట్లేదు, ప్రాస్టిట్యూషన్స్ ఇట్లాంటివి ఏమి చేయట్లేదు అని వాళ్ళు ఆ సినిమాకు వ్యతిరేకంగా, గాడ్ ఫాదర్ వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది. నాకు తెలిసి ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలో గాడ్ ఫాదర్ కథ గురైనంతగా ఆ కథ ఎట్లా లోతుపాత్రకు గురైంది అనేది మనము ఈ దాన్ని బట్టి మనం ఆ సినిమా చూస్తే మీరందరూ యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు, ది మేకింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫాదర్ అని. అది ఒక 40 నిమిషాల వీడియో ఉంటుంది. అంటే దాని వెనకాల కథ ఏంటి, కథ వెనకాల కథ ఏంటి, అది ఎన్ని మార్పులకు గురైంది. అది మాఫియా వాళ్ళంతా ఆ డైరెక్టర్ని రూడీ, ఆయన నిర్మాత, ఆయన బెదిరిస్తే ఆయన ఒక డైలాగ్ చెప్పాడు, వెన్ యూ వాంట్ కిల్ దిస్ నైట్ చాప్ ఆఫ్ ఇట్ హెడ్ అని. ఒక నువ్వు పాము చంపాలనుకుంటే ఫస్ట్ దాని తలను నరికేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది నీకు సేఫ్గా ఉంటుంది. అట్లే ఒక మాఫియా గురించి సినిమా తీయాలి అంటే ఫస్ట్ దాని యొక్క అడ్డాల మీద అటాక్ చేయాలి. అది ఒక విషపాము కనుక మనం ఎట్లా తల నరికేస్తామో అదే రకంగా మనము ఒక సినిమా ఒక ఒక ఫైనల్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు వాడు మాఫియా అనగానే ఏదైనా కానీ మనం చెప్పదలుచుకున్న సత్యాన్ని చెప్పాలని చెప్పడం, ఆయన చాలా మంది ప్రొటెస్ట్ చేయడం, మానవ హక్కుల వాళ్ళ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కావడము, ఇది నల్ల వాళ్ళకు వ్యతిరేకమని, ఇది ఇది మన ఇటాలీ వాళ్ళకు వ్యతిరేకమని, ఇది అమెరికన్ వైట్ రేస్ దాన్ని చూపిస్తుందని, ఇట్లా రకరకాలుగా మలుపులు తిరిగింది. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పాడు, ఒక ఆలోచన నుండి కథ పురోగతి ఎలా జరిగింది అంటే మాఫియా తీయాలి అనేది ఒక ఆలోచన, దాని నుంచి అది కథ ఎట్లాంటి పురోగతి చెందింది అంటే అది ఎట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి హెచ్చు తగ్గులకి గురైంది అనేది. ఇప్పుడు మాఫియా పదం తీసేయమని వీళ్ళు ఇటలీ వాళ్ళు, ఇది ఇటలీ నుంచి అమెరికాకి వచ్చి వాళ్ళు బతుకుతున్న వాళ్ళు, లేదు ఈ పదం ఉండాలని వీళ్ళు, వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి ఒక పెద్ద మానవ హక్కుల అది ప్రొటెస్ట్ కానివ్వండి, మొత్తంలో ఒకే ఒక చోట వాడటం జరిగింది. అది ఒక రకంగా అంటే కథ అనేది మార్పు గురైంది అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది ఆయన కూడా ఆ సినిమా డైరెక్టర్ ఏంటి అంటే ఆ రియల్ లొకేషన్స్లోనే ఆ సినిమాను వాళ్ళు షూట్ చేయాలనుకోవడము, అది వాళ్ళు ఎక్కడైతే మాఫియా వాళ్ళు చాయ్ తాగుతారో, కాఫీ తాగుతారో, ఎక్కడైతే ఇప్పుడు మాఫియా స్టైల్ ఏంటంటే ఆ సినిమాలో కానీ ఇంకేదో కానీ ఏం చూపించాడంటే, ఇప్పుడు నిత్యావసర సరుకులు ఉన్నాయనుకోండి, నిత్యావసర సరుకులు ప్రతి సామాన్యునికి, ప్రతి పేదవానికి కావాల్సింది. అది ఉప్పు, కారం, బియ్యం, అది రకరకాలైనవి కావాలి. మరి అట్లాంటప్పుడు ఆ నిత్యావసర సరుకుల్ని ఈ ఇటాలియన్ మాఫియా అనే వాళ్ళు ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేస్తారనేది మనకి ఈ సినిమాలో చెప్పాలి. అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క నిత్యావసర సరుకుల్ని, నిత్యావసర జీవితాల మీద ఆధిపత్యము ఒక బతకడానికి వచ్చిన ఇటాలియన్ వాళ్ళు ఏ రకంగా చేశారనేది అది చూపిస్తుంది అన్నమాట. అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కదా, ఆ ఆఫీసర్స్ ఉంటే ఉన్నతాధికారులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరికీ కరప్షన్ చేయడము, వాళ్ళు కరప్షన్ చేసి వాళ్ళ ఆ వస్తువులన్నింటినీ వేరుగా మార్చడము, ఈ రకంగా. ఇది కాకుండా నార్కోటిక్స్, డ్రగ్స్, ప్రాస్టిట్యూషన్. అంటే ఒక మనిషి ఒక 100 రూపాయలు ఒక రోజు పని చేస్తే 100 రూపాయలు కూలి వస్తుందండి. మరి అట్లాంటి కార్లు, బంగ్లాలు, బిల్డింగ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఎక్కడో ఏదో నువ్వు పెద్ద ఎత్తున ఏదో మోసము, ఇల్లీగల్ పని చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లా ఈ కథ అనేది రకరకాలైనటువంటి మార్పులకు గురై అది ప్రపంచం ముందుకు రాబడింది అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ యొక్క పాఠంలో మనం తెలుసుకుంటాం. అదేవిధంగా
అంటే ప్రతి సినిమా మన తెలుగు కానీ మలయాళం కానీ, ఇప్పుడు మలయాళం సినిమా కథకి తెలుగు కథ సినిమాకి ఏంటంటే తెలుగులో కథలు సరిగా లేవు, అంటే రైటర్స్ సరిగా లేరు. ఒక కథ రాయడానికి కనీసం 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఈ మధ్య ఈ మధ్య రాస్తున్నటువంటి ఈ మధ్య రాస్తున్నటువంటి కొత్త డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు బాగా రాస్తున్నారని విన్నాను. ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కానివ్వండి, బలగం అని కొత్తగా ఒక తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో ఒక సినిమా వచ్చింది. అంటే ఇట్లా కథ బాగా జరుగుతుంది ముందని విన్నాను. అంటే సినిమా అనేది పూర్తిగా కథ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, దాని పురోగతి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, అది ఎలా ముందుకు సాగుతుంది, అది ఎటువంటి ఎత్తుపాట్లు తీసుకుంటుంది అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ సినిమా అది చివరికి మనుషుల దగ్గరికి, అంటే ఆడియన్స్ దగ్గరికి ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది మనం చూడాలి. ఫిల్మ్ మేకింగ్ దశలు. సినిమా నిర్మాణం అనేది సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియ. సినిమా నిర్మాణం యొక్క వివిధ దశలను చూద్దాం. అంటే సినిమా ప్రక్రియ అనేది షారూఖ్ ఖాన్ తీసినటువంటి పఠాన్ 4 నుంచి 3 సంవత్సరాలు చేశారు. మొఘలే ఆజం కూడా 3 సంవత్సరాలు చేశారు. దాని తర్వాత తెలుగులో ఇప్పుడు బాహుబలి లాంటి సినిమాలు కూడా 2-3 సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు నిర్మాణం సెట్టింగ్ చేయడం. అంటే ఒక సినిమా ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒక చాలా సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియ. దాని కథ ఫస్ట్ చూసుకోవాలి, ఆ తర్వాత ప్రాజెక్ట్ దాని యొక్క లొకేషన్స్, ఆ తర్వాత మ్యూజిక్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ దశలో ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇది ఒక పెద్ద సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో అందుకని చాలా మంది సినిమాలలో దాంట్లో అవగాహన లేని వాళ్ళు దాంట్లో ఎదుకపోయి చాలా మంది చనిపోవడము, లేకపోతే రకరకాల సమస్యలు గురికోవడం అనేది ఈ సినిమా పరిశ్రమ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఇట్లా పెట్టి అట్లా డబ్బులు తీసుకొచ్చే ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఒక కథ, దానికి డైరెక్టర్, మ్యూజిక్, దాని కొంత అది కావాలి, ఏంటి దాన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు కావాలి, ఆడియన్స్ కావాలి, థియేటర్లు దొరకవు, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు అనేటివి ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో ఉంటాయి. సినిమా నిర్మాణం అనేది ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియ. సినిమా నిర్మాణం యొక్క వివిధ దశలను మనం చూడొచ్చు. నిర్మాత పాత్ర మరియు కథ ఆలోచన ప్రాజెక్టు ప్రారంభమయ్యే వరకు మారవచ్చు. అంటే ప్రాజెక్ట్ మొదలైన కానీ ఒక కథ ఉంటే అది చివరికి వచ్చేసేసి వేరే కథగా మారవచ్చు, వేరే దాంట్లో రకరకాల మార్పులు రావచ్చు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. పుస్తకం లేదా సామాజిక జీవితం, సమాజంలోని ఆలోచనను స్క్రిప్ట్ లేదా సంక్షిప్తంగా కథాంశంగా మార్చవచ్చు. అంటే ఏదైనా ఒక చిన్న ఐటమ్ తీసుకొని కూడా మనము సినిమాలు తీయచ్చు. ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి డైరెక్టర్లు ఏంటి అంటే కథ మామూలుగా ఉంటుంది, దాంట్లో ఒక పాయింట్ మాత్రం హైలైట్గా ఉంటుంది. ఈ రకంగా కథలో ఒక చిన్న స్క్రిప్ట్, ఒక చిన్న అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని కూడా మనము సినిమాలు తీయచ్చు. అది ఆ కథ అనేది రకరకాలైనటువంటి మార్పులు గురి కావచ్చు అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అది నిర్మాత స్వయంగా ఆలోచన చేయవచ్చు, లేదా దర్శకుడు లేదా రచయిత కూడా అతని ఆలోచనను సూచించవచ్చు. ఈ ముగ్గురు అండి, ఒకడేమో నిర్మాత, ఇంకోటేమో డైరెక్టర్, ఇంకోటేమో రచయిత. ఇప్పుడు పరుచూరి బ్రదర్స్ ఉన్నారు. పరుచూరి బ్రదర్స్ కొన్ని వందల కథలు రాశారు. అదేవిధంగా రావులు భరద్వాజ ఉన్నారు, చలం ఉన్నాడు. చలం కథల్ని చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. రంగనాయకమ్మ ఉంది, ఆమె కథ రచయిత. ఇట్లా కథ అనేది ఇప్పుడు మీకు హిందీలో కూడా మనం తీసుకుంటే మనకు ఖాజా అహ్మద్ అబ్బాస్ లాంటి ఒక పెద్ద జర్నలిస్ట్ కానివ్వండి, లేకపోతే అబ్బాస్ కిరస్తాని కానివ్వండి, లేకపోతే సత్యేత్ రే కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా కథ మీదనే ఎక్కువగా వాళ్ళు ఫోకస్ చేశారు. చివరి వరకు అది రకరకాలైనటువంటి మార్పులకు గురవుతూ అది ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా సృజనాత్మక బృందాన్ని నియమిస్తారు. అంటే ప్రతి సినిమాకి ఒక సృజనాత్మక బృందం ఉంటుంది. ఇప్పుడు నిన్న మన చంద్రమౌళి మాట్లాడితే ఏం చెప్పాడు, ఈ ఆస్కార్ అవార్డు పొందినటువంటి చంద్రబోస్, ఆయన మాట్లాడితే ఏం చెప్పాడు, ఈ పాట రాయడానికి నేను 17 ఏళ్ళు పట్టింది అని చెప్పాడు. 15 నెలల నుంచి ఈ పాట రాశాను. అంటే సృజనాత్మకత, అంటే మొక్కజొన్న, ఎండుకారం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ పదాలు గ్రామీణ నేపథ్యానికి సంబంధించినవి, అది హెల్త్ కూడా ముఖ్యమని. అంటే అట్లా రకరకాలుగా ఒక సృజనాకారుడు తాను చాలా టైం తీసుకుంటాడు. దాంట్లో ఒక సినిమా మేకింగ్ అనేది కూడా ఇట్లా మొత్తం ఈ సృజనాకారుల కలయిక అని మనం చెప్పొచ్చు. వాడు డైలాగ్ రైటర్ మళ్ళీ వేరే డైలాగులు రాయొచ్చు. మీ అందరికీ తెలుసు షోలే డైలాగులు అనేది మొత్తం భారతదేశంలో ఎంత ఫేమస్ అయ్యారు. కిత్నే ఆద్మీ థే ఖాళీ అంటే దో और आप तीन కుత్తోకి బచ్చారు, ఇట్లాంటి డైలాగులు అనేటివి మొత్తం దేశం మొత్తం ఒక పెను సంచలనము సృష్టించాయి. అంటే డైలాగు అదొక సృజనాత్మకమైన ప్రక్రియ, కవిత్వం అదొక సృజనాత్మకత సంబంధించింది, కథా రచయిత అదొక సృజనాత్మకత,
మ్యూజిక్ ఏఆర్ రెహమాన్ లాంటి వాళ్ళు, అదొక సృజనాత్మకత. ఇదొక మొత్తం సృజనాత్మకత కలిగిన ఒక సభ్యుల గుంపునే మనము, అది ఒక బృందం అనేది ఒక సినిమా మేకింగ్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన నాటు నాటు పాటకి దాని వెనకాల మ్యూజిక్, కీరవాణి, ఆ తర్వాత జూనియర్ ఇలా పాట డాన్స్లు, ఆ తర్వాత దానికి ఒరిజినల్ లిరిక్స్, ఆ సినిమా షూటింగ్, ఇవన్నీ మొత్తం కలిపితే అది ఒక సృజనాత్మక బృందంగా అది ఈరోజు ప్రపంచ స్థాయిలో ఒక మంచి పాటగా ఈరోజు నిలబడ్డది. తెలుగుకు ఒక అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని తీసుకొచ్చినట్టు అయింది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ అంటే, మొత్తం సినిమా అనేది ఒక సృజనాత్మకతతో కూడుకున్నటువంటి ఒక ప్రక్రియ. దీంట్లో కథ మార్పు కావచ్చు, లిరిక్స్ మార్పు కావచ్చు, మ్యూజిక్ మార్పచ్చు. మీకు ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ తీసుకుంటూ సుభాష్ ని చాలా సార్లు అతను కోప్పట్టాడని మనం చాలా వేరే వాళ్ళు చెప్తుంటే విన్నాం. అంటే అతనేమో నెలల పాటు తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే చాలా సృజనాత్మకతతో కూడినటువంటి మ్యూజిక్ ఇవ్వాలి. లేకపోతే అదే పాత మ్యూజిక్ ఇస్తే ప్రేక్షకులు వినకపోవచ్చు. అంటే ఒక 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 ఆడియన్స్ ని మనం కన్విన్స్ చేయగలగాలి అంటే సృజనాత్మకత అనేది కొత్తగా ఉండాలి, అది మనకు వినసొంపుగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇళయరాజా మ్యూజిక్, ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ ఏంటంటే ఏఆర్ రెహమాన్ ఎక్కువగా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడారు. ఇప్పుడు మీరు ప్రేమికుడు లేకపోతే ఆ సినిమాలు చూస్తే, రోజా లాంటి సినిమాలు చూస్తే ఫస్ట్ టైం మనం ఆశ్చర్యపోతాం, అంటే మ్యూజిక్ ఇట్లా కూడా ఉంటుందా. ఇప్పుడు ట్రైన్ ట్రాక్ ఉంటుంది, టక్ 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 అని ఆ పదం వాడడం ఏఆర్ రెహమాన్ డైరెక్ట్ గా అట్లా దాన్ని వాడాడు. అంటే అది మిక్సింగ్ లోను అది ఏ రకంగా అంటే అది జనాలు మొదట్లో ఎక్కకపోయినా తర్వాత తర్వాత కొత్తదనాన్ని ఈ యొక్క ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ లో వాళ్ళు ఆస్వాదించడం మొదలుపెట్టారు. అదేవిధంగా స్లమ్ డాగ్ మిలియనీర్ కి ఆస్కార్ అవార్డు రావడం జరిగింది, ఓ సాయ అనే పాట. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ అంటే, ఒక సంగీతం కానివ్వండి, ఒక కథ కానివ్వండి, ఒక పాట కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఒక రోజులో అయ్యేటివి కాదు. ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఇది ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణంలో చాలా మంది బతికేవాడు బతుకుతాడు, పోయేవాడు పోతాడు, ఇట్లా రకరకాల ఇది ఏదైనా గురి కావచ్చు. ఇది చాలా సృజనాత్మకతతో కూడినటువంటి ఇది అనేది సినిమా. ఇంకొకరు ఏం చెప్తారు అంటే, ఇది శ్రీశ్రీ లాంటి ఏం చెప్పారు అంటే, ఈ పత్రికలు కానీ సినిమాలు కానీ ఒక కట్టుకథకి పెట్టుబడికి పుట్టిన మానస పత్రికలను కూడా చెప్పారు. అంటే క్రిటిక్, ఈ సినిమాలో లేదండి, పెద్ద కథ లేదు, ఆ తర్వాత ఇది అది ఏదో అదే డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి అవే బాలకృష్ణ, అదే చిరంజీవి, అదే వెంకటేష్, అదే రజనీకాంత్, అదే వేరే వాళ్ళు, ఇట్లా ఏదో డబ్బులు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో సినిమాలు వస్తున్నాయి తప్ప కొత్తగా సినిమాలు రావట్లేదు అనేది కొంతమంది చేస్తున్నటువంటి అదేంటి నా యొక్క కామెంట్స్. అదేవిధంగా మీరు బాలగోపాలు మా కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే, భారతీయ తెలుగు సినిమాలు అంటే లేవు, తెలుగు సినిమా మాత్రమే ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, తెలుగులో ఒక హీరో ఉంటాడు, వాడు 4 దెబ్బలు కొడతాడు, ఇంకా తర్వాత చిన్న చిన్న గొడవలు, 4 పాటలు, కథ అయింది, సినిమా అయింది. అది ఒక సృజనాత్మకత కూడిక లేదని బాలగోపాల్ తాను బతికిన రోజులలో చెప్పాడు. కథాపరంగా కేరళ, ఆ తర్వాత కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాల కథలన్నిటికీ ఇప్పుడు విశ్వర్ ఎలిఫెంట్ విశ్వర్ అనే కథని అది ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చింది. ఆ కథ అది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు షూట్ చేశారు. అంటే ఏనుగుల జీవితం ఎలా ఉంది, దాన్ని ఎట్లా పరిరక్షణ చేయాలనే దాని గురించి చాలా వాళ్ళు చేశారు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఒక సృజనాత్మకతతో కూడుకున్నటువంటి ఒక ఒక కార్యక్రమం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దాంట్లో ఇప్పుడు మనము బయట బిజినెస్ చేసినట్టు ఆలోచించడం, లేకపోతే అట్లా చేస్తే ఆ సినిమా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనము ఫోర్స్ఫుల్గా మ్యూజిక్ తీసుకోలేము. లేకపోతే ఒక కథా రచయిత లిరిక్స్ ఇస్తున్నాడు అనుకోండి, నాలాంటి వాడు కూడా చిన్నగా రాస్తున్నాడు అనుకోండి, మనం ప్రెషర్ పెడితే దానివల్ల అది ఆ పాట దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్లా మొత్తం సినిమా అనేది ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఆ ప్రక్రియలో రకరకాల దశలు ఉంటాయి. అది మొదటి స్క్రిప్ట్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే మధ్యలో అది రకరకాలైనటువంటి అది ఎత్తుపాట్లకి గురవుతుంటుంది. ముఖ్యంగా నిర్మాత, దర్శకుడు, రచయిత, ఈ ముగ్గురు అనేవాళ్ళు చాలా దీన్ని మొత్తం ఏ టైంలో ఏదైనా జరగవచ్చు. ఫైనల్లో అసలు సీన్ మొత్తం మార్చేయచ్చు, ఏదైనా జరగవచ్చు. ఇది మొత్తాన్ని దీని ఒక డైసీ, ఇది ఒక సుదీర్ఘమైన ప్రక్రియ సినిమా అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఉత్పత్తి ప్రారంభం అంటే ఇది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇట్లయింది. సినిమా ఆలోచన, సంఘటన, వ్యక్తి జీవిత చరిత్ర, సంచిత నుండి కావచ్చు, ఇవన్నీ చరిత్ర నుండి కావచ్చు లేదా ప్రస్తుత కాలం నుండి కావచ్చు. అంటే ఒక సినిమా అనేది ఒక చరిత్ర పరంగా కూడా కావచ్చు. రుద్రమాదేవి ఉంది, రుద్రమాదేవి అనేది ఒక చారిత్రాత్మక, కాకతీయులు ఎలా ఉండేవాళ్ళు, రుద్రమాదేవి ఏ రకంగా శైవ భక్తురాలు,
ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు ఒక హిస్టారికల్ మూవీగా తెలుస్తాయి. అదేవిధంగా మొఘలై ఆజంలో కూడా మొఘల్ అక్బర్ చక్రవర్తి ఎట్లా ఉండేవాడు, సలీం ప్రియానార్కలి ప్రేమ కథ ఎలా ఉండేది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం అవ్వచ్చు. అంటే అది ఒక కథ అనేది ఒక చరిత్రపరంగా కావచ్చు, ఒక సంఘటన కావచ్చు, లేకపోతే యాసిడ్ దాడులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీపికా పదుకొనే యాసిడ్ దాడుల మీద ఒక చెప్పక్క అనేది ఒక సినిమా తీసింది. అది అది ఒక వ్యక్తుల జీవిత చరిత్ర మీద, అంటే ముంబై, ఢిల్లీ లాంటి చోట్లలో ఈ ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఏమవుతుందంటే అబ్బాయిలు అమ్మాయిల మీద యాసిడ్ వేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ ఇప్పుడు శృతి అనే అమ్మాయి పనులు చనిపోవడం, అంటే ఈ జీవిత చరిత్ర మీద కూడా మనము సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక సంచికల నుండి అంటే రకరకాల నుంచి ఇప్పుడు అమ్మ రాజీనామా అని ఒక సినిమా ఉంది, మాతృదేవో భవ అని ఒక సినిమా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా రకరకాల కథల నుంచి సేకరించి అది ప్రారంభ దశ నుంచి మొదలు పెట్టుకుని చివరికి అది ఒక గొప్ప సినిమాలు రావడం, మధ్యలో చాలా సినిమాలు బోల్తా కొట్టడం, కథ లేకుండా కానీ ఏదో అట్లా తీసేసేసి ఒక 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 బలం లేని కథను తీసుకొని అది సినిమాలు మొత్తం ఫ్లాప్ అవ్వడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంటాయి. కొన్ని మాత్రమే అంటే కథను నమ్ముకున్న వాళ్ళు కొంచెం సేఫ్ సైడ్ ఉంటారు అనేది మనకు సినిమా చరిత్ర కానీ సినిమాలో దాని గురించి మనకు అర్థమవుతుంది. నిజమైన కథ లేదా కల్పిత కథలు అంటే అది కొన్ని నిజమైన జీవితాలు కావచ్చు, కల్పిత కథలు కావచ్చు. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ తీసినటువంటి ఒక సినిమా భైరవ దీపం అది ఒక కల్పిత కథ. అంటే కొన్ని కల్పిత కథలు ఉంటాయి, అంటే మైథలాజికల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, అవి పిల్లల్ని బాగా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాయి. అది ఒక జీవిత చరిత్ర కావచ్చు, లేకపోతే ఇప్పుడు ఈయన తమిళ్ మాధవన్ తీసినటువంటి మిసైల్ మ్యాన్ అనేది ఒక నిజ జీవితంలో ఒక ఇస్రో సైంటిస్టుకు ఎట్లా అతన్ని దేశద్రోహం చట్టం కింద దాన్ని అరెస్ట్ చేశారు, అతని జీవితం ఎట్లా దెబ్బతిరిపోయింది అనేది ఆ సినిమా. అంటే ఒక కల్పితమైనటువంటి కథ కావచ్చు, ఒక నిజమైన చరిత్ర ఒక కథ కావచ్చు, ఒక చిన్న కథ కావచ్చు, ఒక ప్రాంతీయ కథ కావచ్చు, ఒక స్త్రీ కథ కావచ్చు, ఒక చిన్న పిల్లల కథ కావచ్చు, లేకపోతే స్వలింగ సంపర్కుల కథ కావచ్చు, ఒక తల్లి కథ కావచ్చు, ఏదైనా కథకి ఏది కాదేది కూడా అతీతం. దేనిలో కూడా కథ అందులో మనం చేసేసి సినిమాగా తీయొచ్చు. ఈ రకంగా అది కథలు పుస్తకం నుంచి కానీ, జీవిత చరిత్ర నుంచి కానీ, లేకపోతే నిజ జీవితం నుంచి కానీ, ఇట్లాంటి వాటన్నిటి నుంచి కూడా మనము కథని తీసుకోవడం అనేది వీటికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్లా జరిగి అది ఒక కొత్త దానికి అది దారితీస్తుందని మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే దాని సారూప్యము, దాని యొక్క మార్పు అనేది మధ్యలో జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే కథను మనకు వాడు మధ్యలో సరిగా రాలేదనుకోండి, ఆ కథను మార్చేసేసి కొత్తగా అవసరం ఉన్న దాని ప్రకారం ఆ కథను మార్చేసే అవకాశం ఉంది. అంటే ఈ రకంగా సినిమా అనేది ఒక సాదా సీదా ఒక చిన్న కథ నుంచి అది తర్వాత అది రకరకాలైనటువంటి దానికి గురైపోయి అది కొత్తగా చివరికి వచ్చేవారికి అది ఒక కొత్త కథగా మారేసేసి అది మొత్తం మారే అవకాశం ఉంది. అంటే సినిమా అనేది కొన్ని కోట్ల రూపాయలతో కూడుకున్నటువంటి పరిశ్రమ కాబట్టి దాంట్లో ప్రతిదీ కూడా ముఖ్యమే. ఒక చిన్న డైలాగ్ కూడా అది చాలా ముఖ్యం కావచ్చు. మీకు ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను. చమార్ నిక్లా సునార్ బన్నే అనే ఒక ఆజానాస్లే అనే దాంట్లో మాధురి దీక్షిత్ దాంట్లో ఒక పాట ఉంది. ఆ పాటలో ఏంటంటే ఒక చెప్పులు కుట్టే అతను బంగారం చేయడానికి పోయాడు అనేది అంటే సింబాలిక్ గా వాడాడు ఆ పాటను. అది పెద్ద గొడవ అయింది. నా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి చిట్టుబాబు అనే అతను దాని మీద ఈపీడబ్ల్యూకి ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు. ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు కత్రినా కైఫ్ సల్మాన్ ఖాన్ది ఒక పాట ఉంది. అదేంటి అంటే చిప్కాలే చొలికి పీచే ఫెవికిక్లా అని. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నేను ఇట్లా ఫెవికిక్లో లాగా నేను ఇట్లా నిన్ను అంటుకుంటాను అని ఆ పాట ఉంటుంది. దాన్ని నేను ఒక విమర్శ రాశాను. ఏమని రాశాను అంటే భారతదేశం అంటే బాలీవుడ్లో చూపించే సినిమాలు ఇవి కావు. ఒక సీదా సాదా గ్రామీణ మాలాంటి ఊళ్ళలో ఉండే ఆడపిల్లలు కానివ్వండి, కూలికి వెళ్ళే జనాలు కానివ్వండి, దళితులు కానీ, గిరిజనులు కానీ, బహుజన వర్గాలు కానీ, వాళ్ళందరికీ ఆ సినిమా ఎక్కడుందండి? అసలు సినిమా వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? అసలు వీళ్ళు ఏమైనా గ్లామర్గా చూపించడము, డబ్బులు తీసుకోవడం తప్ప ఇది కాదు భారతదేశం, అసలు నిజమైన భారతదేశం ఇది కాదు అని నేను నా పేపర్లో చెప్పడం, అది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిషిగన్లో అది యాక్సెప్ట్ కావడం, ఇదంతా అంటే సృజనాత్మకత ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చెప్తున్నాను. కథ ఎలా వస్తుంది, అది కల్పితమైన కథ, నిజమైన కథ, ఇట్లా ఏ కథ అయినా కానీ ఏదైనా జరగవచ్చు. అది క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు ఒక కథ ఒక ప్రొటాగనిస్ట్ని తీసుకుంటే దాంట్లో ఆ ప్రొటాగనిస్ట్ని మనం ఏ రకంగా చూపిస్తున్నాం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు ఒక రైతు సినిమా గురించి మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక సీఎం తీసుకున్నాం, ఆ క్యారెక్టర్ని మనం ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాము,
ఎట్లా నడిపిస్తున్నామో అది ఏ రకంగా ఎండ్ అవుతుంది అనేది కూడా ఈ యొక్క సినిమా ఆసక్తిని మనం జోడించగలగాలి, వాళ్ళ ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త విధానంలో చెప్పగలగాలి. అప్పుడే మనకు సినిమా అనేది హిట్ అవుతుంది. ఇది ప్రారంభ దశ, అంటే ఒక సినిమాకి ఇది ఒక ప్రారంభ దశ అని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఉత్పత్తి అంటే ఇప్పుడు ప్రీ ప్రొడక్షన్ అయిపోతే ప్రొడక్షన్, అంటే మధ్యలో ఇక ప్రొడక్షన్, ఇప్పుడు కెమెరాలు, లిరిసిస్టులు, డైలాగ్ రైటర్స్, తర్వాత కెమెరా మోసే వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇది అది షూటింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో కూడా 3 భాగాలు ఉంటాయి. ఏంటంటే తయారీ, వాస్తవ షూటింగ్, అంటే షూటింగ్ రకరకాల చోట్ల చేయడం. కొంతమంది నాగార్జున సాగర్ బాగుంటుందని అక్కడ చాలా మంది చాలా పాటలు షూటింగ్ చేశారు. నేను డిగ్రీ చదువుతున్నాగా అక్కడ కళగా వచ్చిన ఒక పాటను షూట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా షూటింగ్ చేయడం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం. ప్రీ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్ అండ్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, ఈ రకంగా ఇది ఉంటుంది. సినిమాలో ఈ 3 భాగాలు ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా సినిమా అనేది ఉత్పత్తి అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి దాంట్లో మనం ఉత్పత్తిని చూసుకోవచ్చు. ఇది చాలా వ్యయంతో కూడుకున్నటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఒక పాట తీయడానికి ఇప్పుడు రజనీకాంత్ 3 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడని విన్నాను. ఒక పాట, జస్ట్ ఒక పాట తీయడానికి ఒక 3 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇది చాలా, ఒక గంట లేట్ అయితే అది కొన్ని కోట్ల నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది నిర్మాతకి. రజనీకాంత్ సినిమా కూడా ఇప్పుడు అదేంటి కథానాయకుడికి ఒక పాటకి 3 కోట్లు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు. ఇప్పుడు శంకర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, శంకర్ పాటలు ఎక్కువగా విదేశాలలో అక్కడ ఇక్కడ అవి వాళ్ళు షూట్ చేస్తారు. ఆయన మొత్తం 7 వండర్స్ని ఆయన జీన్స్ సినిమాలో చూపించడం జరిగింది. శంకర్ మీరు ఏ సినిమా తీసుకోండి, శంకర్ ప్రొడక్షన్ అంటే నాకు తెలిసి మొత్తం భారతదేశ చరిత్రలో ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ని ఎక్కువగా పెంచింది అది శంకర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే మీరు ప్రేమికుడు కానివ్వండి, జెంటల్మెన్ కానివ్వండి, లేకపోతే భారతీయుడు కానివ్వండి, రోబో కానివ్వండి, కొన్ని 100 కోట్ల రూపాయలు ఆ సినిమా షూటింగ్లో పెట్టడం జరిగింది. దానికి తగ్గట్టుగానే ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్, అబ్బాస్ స్టైల్ వాళ్ళ సాంగ్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అంటే నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఈ ప్రొడక్షన్ అనేది జరిగితేనే అది మనకు అది చాలా వరకు సినిమాలు ఈ ప్రొడక్షన్ మధ్యలోనే అయిపోతాయి. వాళ్ళు ఏంటంటే అది 90% అయిపోతుంది, లాస్ట్ 10% ఉంటుంది, అది వాళ్ళు పూర్తి చేయలేరు. అది అట్లా ఆ సినిమాను ఆపేస్తామని జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే డబ్బులు లేదు, డబ్బులు ఇంటికి తీసుకొస్తారు, ఆ డబ్బులు సరిపోవు, ఎవడు హెల్ప్ చేయడు, అధిక వడ్డీలు అవుతాయి. ఇట్లా సినిమాలు మధ్యలో ఆగిపోయి ఆ తర్వాత అసలు సినిమా నిర్మాత మొదలుపెట్టిన అసలు చాలా దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళు, భూములు నమ్ముకున్న వాళ్ళని, ఆ కుటుంబాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళని ఎంతో కొన్ని వేల లక్షల మంది ఉన్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీంట్లో 2 రకాల ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు. ఒకటేమో డబ్బులు ఖర్చు పెడతా ఉంటాడు. అంటే ఆ యూనిట్లో ఏం ఖర్చు అవుతుంది, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనేది మనకు యూనిట్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ చూస్తారు. అంటే ఆ లైన్ ప్రొడక్షన్ అంటారు. ఒక సినిమాకి 2-3 లైన్ ప్రొడక్షన్స్ ఉండొచ్చు. అంటే ఆ యాక్చువల్ ఆ సీన్లో ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అది ప్రొడ్యూసర్ చూడడు. అది లైన్ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసేసి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. అది ప్రొడక్షన్. అంటే ఇప్పుడు శంకర్ సినిమాలు, లేకపోతే తెలుగులో అయితే రామ్ గోపాల్ వర్మ, లేకపోతే మన రాజమౌళి సినిమాలు, ఇవి హై కాస్ట్. అంటే ఇది నాకు తెలిసి భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక హై కాస్ట్ ఫిల్మ్స్గా ఇవి ప్రమోట్ చేయబడ్డాయి. శంకర్ సినిమాలను ఇటు రాజమౌళి సినిమాలు, హిందీలో అయితే మన కపూర్స్ ఫ్యామిలీస్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు షారుఖ్ ఖాన్ చేసినటువంటి సినిమా అది కొన్ని కోట్ల రూపాయలతో కూడుకున్నది. అంటే ఇట్లా ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా, ప్రీ ప్రొడక్షన్ తర్వాత ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అది. ఆ తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంటే షూట్ ఉంటుంది. అంటే షూట్ అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు సినిమా ఒక స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది, అంత అయిపోయింది, అసలు షూటింగ్ చేయాలి కదా, కథ మొత్తం అనుకున్నారు. ఆ తర్వాత షూటింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ షూటింగ్ అనేది కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే షార్ట్ డివిజన్ జరుగుతుంది. షార్ట్ డివిజన్ అంటే ఏ షార్ట్ ఎట్లా తీయాలి, ఏ సీన్ ఎట్లా చూడాలి, ఎన్ని రోజులు పాటను ఎన్ని రోజులు తీయాలి, ఆ తర్వాత కథను ఎన్ని రోజులు తీయాలి,
ఆ తర్వాత బిలాంటి ఫైట్స్ ఎక్కడ షూట్ చేయాలి, ఇట్లా షార్ట్ డివిజన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక సినిమాలో చాలా మంది కళాకారులు పనిచేస్తారు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి కథని షార్ట్ డివిజన్ని మొత్తం పక్కగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. లేకపోతే బడ్జెట్ పెరిగి అది తడిసి మొప్పుడు అవుతుంది. ఈ షార్ట్ డివిజన్ అనేది చాలా ముఖ్యం. అంటే ఉదాహరణ నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ ఉందండి. మనం సోషల్ ఎప్పుడు చదవాలి, సైన్స్ ఎప్పుడు చదవాలి, అవన్నీ ఒక ప్లాన్ వేసుకుంటాం. వేసుకొని దాని ప్రకారం మనం చదువుకుంటాం, ప్రణాళిక ప్రకారం చదువుకుంటాం. అట్లే సినిమా కూడా ఈ షూట్ అనేది అంటే వాళ్ళు షార్ట్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ షార్ట్ అనేది ఎట్లా వాళ్ళు డివిజన్ చేస్తారు, అది ఎట్లా ప్రైమరీ షార్ట్స్ ఏంటి, ఆ తర్వాత ఎట్లా షార్ట్ డివిజన్ చేసుకున్న తర్వాతనే అది సినిమా అనేది దాంట్లోకి షూటింగ్లోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఎట్లా అంటే షార్ట్ డివిజన్ లేకపోయి నువ్వు సినిమాలకు పోయి అప్పటికప్పుడు షార్ట్ అయితే ఏమైంది అంటే అది ఎక్కువ కాస్ట్కి అవకాశం ఉంది. ఈ మధ్యలో నిన్నను మనం ఒక మన పూరి జగన్నాథ్ వీడియో చూస్తున్నాను. ఆయన అంటున్నాడు, ఆ రోజు నైట్ ఎంజాయ్ చేసేసి తెల్లారి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అడుగుతాను ఈరోజు షార్ట్ ఏంటి అని. అంటే ఆయన గుర్తుండదు. ఆయన యొక్క అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఈరోజు షార్ట్ ఏంటి అనేది చూస్తారు. ఒక్కొక్క దర్శకుల దగ్గర చాలా మంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉంటారు. మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే దాసరి నారాయణరావు గారి దగ్గర 3 షిఫ్ట్లుగా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పనిచేసేవారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకడు కథలకు, ఒకడు మ్యూజిక్కి, అసలు ఆ 3 షిఫ్ట్లలో కూడా ఇప్పుడు నారాయణ కూడా ఎవడన్నా కొంచెం నేర్చుకుందాం, క్రాఫ్ట్ నేర్చుకుందాం అంటే అది చాలా రోజులు వెయిట్ చేయవలసి వచ్చేది. అంటే ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర కొన్ని 3 షిఫ్ట్ల పాటు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఫుల్ ఉన్నారంటే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి దాంట్లో ఎంత పని ఉంటుంది. ఆ షూట్ కానీ లేకుంటే ఎంత ఎంత పని ఉంటుంది, దాంట్లో ఎన్ని డివిజన్స్ చేస్తారు ఒక షార్ట్ని, అది ఎట్లా పనికి వస్తుంది అనేది కూడా మనకి ఫిల్మ్ మేకింగ్లో అనేది తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం షార్ట్ డివిజన్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ సినిమా పోయాను అనుకోండి, ఒక షార్ట్ తీసేది ఇంకో షార్ట్ తీసేసేసి ఆ సినిమా అంతా గబ్బైపోయి మొత్తం అసలు దేనికి పనికి రాకుండా పోయే అవకాశం ఉంది. అందుకనే షార్ట్ డివిజన్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మరుసటి రోజు పని క్యాల్ షీట్లో ప్రతి విభాగం నివేదించిన సహాయంతో జాబితా చేయబడుతుంది. ప్రతి వాళ్ళకు కూడా ఒక క్యాల్ షీట్ ఉంటుంది. ఒక మ్యూజిషియన్స్ కానీ, సింగర్ కానివ్వండి, కమెడియన్ కానివ్వండి, హీరో కానివ్వండి, హీరోయిన్ కానివ్వండి, లేదా పక్కన సైడ్ హీరోలకి ఒక క్యాల్ షీట్ ఉంటుంది. అంటే ఎన్ని గంటల నుంచి ఎన్ని గంటల వరకు ఆమె ఏం పని చేయాలని. ముందుగా ప్రకటనలు, దుస్తులు మరియు మేకప్ నిపుణులు వస్తారు. ఫస్ట్ వీళ్ళందరికీ మేకప్ వేసే వాళ్ళు వస్తారు. ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావుకి ఒక ఒక పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ ఉండేవాడు, చిరంజీవి ఒక పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ ఉంటాడు, అదేవిధంగా మహేష్ బాబు ఒక పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ ఉంటాడు. ఇట్లా పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ అనేది పెద్ద పెద్ద స్టార్లకు ఉంటారు. అదేవిధంగా వేరే వాళ్ళని మేకప్ అనేది చాలా ముఖ్యం కదా. ఇప్పుడు డార్క్ కలర్లో ఉన్న హీరోయిన్ని కొంచెం ఫేర్గా చూపించాలంటే మేకప్ మ్యాన్ చాలా చాలా ముఖ్యం. అసలు మేకప్ మ్యాన్ లేకపోతే అదొక పెద్ద నరకం అన్నట్టు. సినిమా షూటింగ్ కావడం కూడా కష్టం. అంటే మేకప్ మ్యాన్ రావడం, వీళ్ళందరినీ వాళ్ళు రకరకాల దాన్ని బట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పనులు చేయడం, ఇట్లా కెమెరా రోలింగ్ అనేది అవుతుంది. ఈ రకంగా వాళ్ళు సినిమా అనేది ముందుకెళ్తుంది. అదేవిధంగా సాంకేతికంగా మరియు ఆపరేటర్స్, డైరెక్టర్స్ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండే వరకు సన్నివేశానికి వేరు వేరు షాట్లు అవసరం కావచ్చు. ఇప్పుడు కొంతమంది డైరెక్టర్స్కి కొన్ని షాట్లు అది సరిగా రాకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ షాట్లను చేస్తారు. చేసి ఆ రకంగా వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ షాట్లను చేసే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒకరోజు షూట్ పూర్తయిన తర్వాత సినిమాను డెవలప్ చేయడానికి ల్యాబొరేటరీ పంపిస్తారు. దాన్ని రషెస్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక రోజు మనం షూట్ చేసాం, ఇప్పుడు ఇగ్నోలోనే టీచర్స్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నారని ఒక రోజు షూట్ చేసాం అనుకోండి. ఆ షూటింగ్ని సాయంత్రం లోపు దాన్ని ల్యాబ్ చేసేసి దాన్ని డెవలప్ చేసేసి కరెక్ట్ వస్తుందా లేదా అనేది చూడటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రెండో రోజు షూటింగ్కి అది మనకు ఫుటేజ్ అనేది పనికి వస్తుంది. అంటే మనం ఏమేమి ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలి, దీన్ని ఎట్లా ఇంకా మనం మంచి మనం దీన్ని వెళ్ళాలనేది మనకు షూట్ డివిజన్ వల్ల తెలుస్తుంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, ఈ సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎడిటింగ్ మరియు డబ్బింగ్. ఇప్పుడు రజనీకాంత్ తెలుగులో మాట్లాడలేదు సరిగా, అతను సాయి కుమార్ డబ్బింగ్ చెప్తాడు, కమల్ హాసన్కి వేరే వాళ్ళు చెప్తారు. అంటే డబ్బింగ్, ఎడిటింగ్ ఇదంతా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. ఆ సినిమాని ఎడిటింగ్ చేసేయడం, కట్ చేయడము, అవసరం దాన్ని తీసేయడము, రీషూట్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దాంట్లోకి వస్తాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఫైనల్గా అది ఎడిటర్స్, మోహన్ అని ఉన్నాడు, చాలా ఫేమస్ ఎడిటర్. హిందీలో కూడా చాలా మంది ఫిల్మ్ ఎడిటర్స్ ఉంటారు. అదొక కోర్సు. ఎందుకంటే నువ్వు ఒక ₹1,00,00,000 పెట్టినటువంటి ఒక సినిమాని ఎడిట్ చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ తీసిన రంగీలాను
ఎడిట్ చేయాలంటే దానికి కొంచెం ఎక్స్పర్టైజ్ ఉండాలి. అట్లా ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ కూడా ఒక పెద్ద కోర్స్ అది. ఆ కోర్సు వాళ్ళు చివరిలో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఏం చేస్తారంటే ఈ మొత్తంగా ఈ యొక్క సినిమాని ఎడిట్ చేసి డబ్బింగ్ చెప్పి మిగతా చెత్త చెదారం ఉంటుంది అటన్నిటిని, అంటే అన్నెసరీ సౌండ్స్ ఉంటాయి వాటన్నిటిని తీసేసేసి ఇట్లా రకరకాలుగా అన్ని చేసేసి దాన్ని ఫైనలైజ్ చేస్తారు. అది ఫైనల్ ప్రింట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అందుకనే చాలా మంది అంటారు అది నా సినిమా ఇంకా ల్యాబ్లోనే ఉంది, ఆర్ఆర్ ప్రసాద్లోనే ఉంది, ఇంకా ల్యాబ్ డబ్బులు కట్టలేదు అంటే వాళ్ళు ఎడిటింగ్ చేశారు, వీళ్ళు డబ్బులు పే చేయలేకపోయారు, దానివల్ల ఆ సినిమా అక్కడనే ఆగిపోయింది. అంటే ఇట్లా ఎడిటింగ్ అనేది కూడా అది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ విభాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. కొన్ని సినిమాలు ప్రొడక్షన్లో అయిపోతాయి, కొన్ని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో అయిపోతాయి, కొన్ని థియేటర్లు దొరకక ఆగిపోతాయి. ఇట్లా రకరకాలుగా సినిమా పరిశ్రమ అనేది యాక్చువల్ నాకు తెలిసి ఒక యూనియన్ ఉండి అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఉండే ఒక వ్యవస్థ ఉంటే చాలా బాగుండేదేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా చిన్న దాసనారాయణరావు గారు అన్నారు, ఏమైనా చిన్న నిర్మాత చిక్కిపోతున్నాడు, మనం చిన్న నిర్మాతలు మనం సపోర్ట్ చేయాలి, మనం కొంచెం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఈ చిన్న నిర్మాత వాటిని మనం కాపాడాలి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా 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 ముఖ్యమైనది. మా వాటికి ఇప్పుడు ఒక సీన్ మంచిగా రాదనుకోండి, ఇప్పుడు ఒక అమ్మ కొడుకు మాట్లాడుకునేది ఉంది ఒక సీన్, లేదంటే ఒక టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్ దాన్ని అది మంచిగా రాలేదనుకో స్క్రీన్ మీద, దాన్ని అదే ఆ భాగాన్ని మళ్ళీ రీషూట్ చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్ రాస్తే కొంచెం బాగా దాన్ని కొట్టేసి మళ్ళీ ఎట్లా రాస్తామో అదే రకంగా సినిమాని కూడా మనం రీషెడ్యూల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ప్రొడక్షన్ సమయంలో సినిమా యొక్క ఫ్లో మరియు ఫైనల్ లుక్ ఎడిటర్ల ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది. ఫైనల్గా ఇదంతా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత చివరికి అది ఎడిటర్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఆ ఎడిటర్ ఫైనల్గా మొత్తం సినిమాను ఎడిట్ చేసేసేసి ఫైనల్ ప్రింట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు పిహెచ్డి కూడా అంతే, ఎన్నో ఎడిషన్లు గురవుతుంది. నా పిహెచ్డి ఉందనుకోండి, అది నాలుగు తర్వాత 5వ వర్షన్కి ఇఫ్లు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, ఇఫ్లు ఆమె డిప్యూటీ డైరెక్టర్, ఆమె చివరికి ఎడిట్ చేసేసి ఒక చక్కని ఒక థీసిస్గా తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే ఫైనల్గా అది పిహెచ్డి థీసిస్ అయినా లేదా సినిమా అయినా అది ఏదైనా కానీ ఏమవుతుంది అంటే అది ఎడిటర్స్ చేతిలో నిర్ణయించబడి ఫైనల్గా అది సినిమా అనేది బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది. పంపిణీ మరియు ప్రచారం. సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? కొంతమంది సినిమా వాళ్ళు ఉంటారు, నిర్మాతలు, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అంటారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటారు, వైజాగ్లో ఒకడు, సీడర్లో ఒకడు, వరంగల్కి ఒకడు, ఆదిలాబాద్లో ఒకడు. సినిమా పరిశ్రమలో దాన్ని నమ్ముకొని బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఇప్పుడు రమానాయుడు వాళ్ళది కూడా ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అది. రామోజీరావు కూడా ఒక సినిమా పంపిణీ చేసేది. నా చిన్నప్పుడు ఏంటంటే రీల్ వచ్చేది స్కూటర్ మీద, ఇప్పుడు నర్సంపేట ఎక్కువ ఉన్నట్టు వరంగల్, ఇక్కడ ఏంటంటే పంపిణీ రీల్ ఇక్కడ అయిపోయింది, ఆ నర్సంపేట నుంచి ఎక్కువకి వచ్చేవాడిని ఎక్కువ నుంచి అట్ట, అంటే అదంతా పంపిణీ. అంటే అక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆ సినిమా నమ్ముతారు. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు చిరంజీవి సినిమా ఉందనుకోండి, లేకపోతే షారూఖ్ ఖాన్ సినిమా ఉంది, దాన్ని ఏం చేస్తారు అంటే పంపిణీ చేస్తారు. ఫస్ట్ దీన్ని ఎంతమంది కొంటారు అనేది దాన్ని రివ్యూ చేసేస్తే, ఇప్పుడు వరంగల్ కోడు కొంటాడు, ఇంకోటి కొంటాడు, దానికి లాస్ వస్తుందా లేకపోతే డబ్బులు వస్తాయా అనేది తర్వాత విషయం. ఈ పంపిణీ అనేది ముఖ్యం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలకు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు సినిమా తీస్తారు కానీ ఆ సినిమా పంపిణీ కాదు, అది అక్కడనే మిగిలిపోయింది, వరకు మార్కెట్ డిమాండ్ ఉండదు. ఇప్పుడు కొంతమంది కమెడియన్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని పెట్టి సినిమాలు తీస్తే ఆ సినిమా తీశారు కానీ అది రిలీజ్కి రోజు కాలేదు, ఎవరు తీసుకున్న వాడు దిక్కులేడు, పంపిణీ చేసేవాడు దిక్కులేడు. కొన్ని మంచి చిత్రాలు పంపిణీకి గురిగావు. ఎందుకంటే ఈ రోజులలో డబ్బులు ఇవి తీసుకోవాలనుకునే వ్యక్తులు ఈ మంచి సినిమాని పంపిణీ చేస్తారనే నమ్మకం లేదు. చాలా సినిమాలు అట్లా మూలకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. అంటే పంపిణీ మొత్తం ఈ సినిమా పరిశ్రమలో ఒక సినిమా తీసిన తర్వాత అది డిస్ట్రిబ్యూటర్కి అతను అక్కడ లోకల్, ఇప్పుడు నెక్కొండలో, వరంగల్లో, లేకపోతే గుంటూరులో, లేకపోతే ఇక్కడ వైజాగ్లోనో అక్కడ సినిమా థియేటర్ ఓనర్స్ వాళ్ళు కొంటారు, కొని ఆ సినిమాను వాళ్ళు ఆడిపిస్తారు. ఒక్కోసారి లాస్ కావచ్చు, ఒక్కోసారి అది కావచ్చు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చెప్తాను, లైగర్ మూవీ పూరి తీశాడు. పూరి తీసిన తర్వాత అది కొన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టి తీశారు, దాన్ని పంపిణీ చేశారు, బయర్స్ కూడా కొన్నారు, దాన్ని విపరీతమైన ప్రచారం చేశారు. చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఆ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ధమాల్ అన్నది, దాంట్లో అది మైక్ టైసన్ కూడా పెట్టి తీయడం జరిగింది. అయితే అది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి, పంపిణీ వాళ్ళకి చాలా లాస్ తీసుకొచ్చింది అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ రకంగా ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత అది పంపిణీకి అది గురవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. చిత్రంలో సంగీతం మరియు పాటల అంశాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు సినిమా షూట్ ముందే సంగీతం కూడా కంపోజ్ చేస్తారు.
ఒక సినిమా కాకముందే ఒక సినిమాలో 6 పాటలు ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు 'ఆషిక్' అనే సినిమా ఉందనుకోండి. ఆ 'ఆషిక్' అనే సినిమా ఆ పాటలు ముందే షూట్ చేశారు. షూట్ చేసిన తర్వాత ఆ సినిమా దాన్ని బట్టి ఒక సినిమాని ఒకటి వాళ్ళు మహేష్ భట్ వాళ్ళంతా అది వాళ్ళొకటి అనుకుని ఆ సినిమాని తీశారు. ఈ రకంగా పాటలు కూడా ఇది ఒక మొత్తం దీనికి చాలా ప్రభావం చూపిస్తాయి. అదే సంగీతం కూడా చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇది ముందే అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్, ప్రొడక్షన్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ముందే పాటల రికార్డింగ్, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ జరుగుతాయి. పాటల రచయిత కూడా ముందే రాస్తాడు. ఒక 6 పాటలు రాశామనుకోండి, వాడు సన్నివేశం చెప్తాడు. ఆ సన్నివేశానికి ముందే పాటలు రాయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు గుల్జార్ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా ట్యూన్ ఇస్తారు. ట్యూన్ అంటే నా 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 లా లా లే, లా 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 లే అని ఒక ట్యూన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. ప్రియా నా ప్రియా అని అట్లా వాళ్ళు రాస్తారు. అంటే ట్యూనింగ్ బట్టి ఈ యొక్క పాట రచయితలు రాయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఆ ట్యూనింగ్ బాగుందనుకోండి హిట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏఆర్ రెహమాన్ ఇచ్చే ట్యూన్స్కి పాటలు రాయడం కానీ లేకపోతే డ్యాన్స్ చేయడం అనేది చాలా అది అది చాలా చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని. ఒక్కసారిగా నీకు సూఫీ సాంగ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఒక్కోలా అనే పెద్దగా అది సౌండ్ వినబడుతుంటుంది. దానికి సంగీతం ఉండాలి. ముకాబులా లైలా ఓ లైలా పాట అది ఒక్కసారిగా హై పిచ్ మళ్ళీ లో పిచ్. మౌలా అనే ఒక పాట ఉంది, అది కూడా అంతే. ఓ సాయి అనే పాట కూడా అంతే. అది సంగీత దర్శకుడు ఈ మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ అనేది సినిమాకు ముందే చేస్తాడు. అది ఒక్కోసారి సినిమా రిలీజ్ కాకముందే పాటలు సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయి అది సినిమాకి కొత్త అందాన్ని మొత్తం సినిమాని మొత్తం సూపర్ డూపర్ హిట్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఒక్క పాట మునిగిపోతున్నటువంటి సినిమాని అది లేపి నిలబెట్టినటువంటి ఉన్నాయి. పాటలు సరిగా ఉంటే అట్లా ఏమైతే అంటే సినిమా చాలా బాగా నడుస్తుంది. అది మనకు కొనేవాళ్ళు కానివ్వండి, లేకుంటే సినిమాను ప్రదర్శించే వాళ్ళు కానివ్వండి, చాలా అద్భుతంగా చూపిస్తారని మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. రాష్ట్ర ప్రాంత అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇంత కొన్ని వేల సినిమాలు, కొన్ని వందల సినిమాలు, డాక్యుమెంటరీలు, ఫోటోలు, సినిమాలు, తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ, ప్రపంచంలో ఎన్ని భాషలు ఉన్నాయో అన్ని భాషలలో ఏదో సినిమాలు వస్తున్నాయి. మరి దీనికి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? అందుకనే దీన్ని ఇండియన్ సెన్సార్ బోర్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి అంటే సినిమా అనేది వాళ్ళు రూల్స్ పెట్టుకున్నారు. ఏమని చెప్పారు? సిబిఎఫ్సి అంటే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేట్ అంటారు దీన్ని. ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు వాళ్ళు ఫైనల్ సినిమా తీసిన తర్వాత ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ పంపించాలి. పంపించిన తర్వాత అది అడల్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ కొంచెం లైంగికత శృంగారం ఎక్కువ ఉంటే దానికి ఏ ఇస్తారు, లేదు కుటుంబ పరంగా ఉంటే యూ ఇస్తారు, యూనివర్సల్ అని ఇస్తారు, లేకపోతే ఇట్లా ఏ అండ్ యూ అనే సర్టిఫికేట్ ఉంటారు. అంటే దాన్ని బట్టి నువ్వు ప్రేక్షకుడికి ఏం చూపించనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో కూడా వాళ్ళు ప్రోత్సాహాలు ఇస్తారు. ఉదాహరణకి మీరు చిన్నపిల్లల నుంచి ఎవడు సినిమా తీయడు. చిన్నపిల్లల జీవితం కూడా అది గొప్ప జీవితం కదా. ఎందుకు డబ్బులు పెట్టే సినిమాలు తీయాలి? వాళ్ళ సినిమాలు తీయొచ్చు కదా. లేకపోతే గిరిజనుల గురించి వాడు ఎట్లా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు తీయొచ్చు కదా. అట్లాంటి వాటికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫిల్మ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ప్రోత్సాహాలు ఇస్తారు. అట్లాంటి సినిమాలు తీయాలి, అట్లాంటి ఎంకరేజ్ చేయాలి. అదే రకంగా మిగతా కూడా అట్లా చేయాలనేది కూడా కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి. అంటే ఒక సినిమా తీసేటప్పుడు అదేంటి అంటే అది ఎట్లా ఉండాలని కూడా కొన్ని వాళ్ళ సూత్రాలు ఉన్నాయి. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాటోగ్రఫీ చట్టం అనేది 1952లో ఆమోదించబడింది. అప్పటి నుంచి మార్పులకు అనుగుణంగా మార్పులు ప్రతిపాదించడానికి ఇది ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. దాని సిఫార్ల ఆధారంగా 2013లో సినిమాటోగ్రఫీ బిల్లును ప్రతిపాదించారు. అంటే 1952 నుంచి మళ్ళీ కొత్తగా 2013లో ఒక కొత్త సినిమాటోగ్రఫీ అది వచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా సమాచార మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ దాని కింద ఈ సినిమా అనేది వస్తుంది. ఇది వాళ్ళు దీనికి ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఉంటాయి. వీళ్ళే జాతీయ అవార్డులు ప్రకటిస్తారు. వీళ్ళే సెన్సార్ బోర్డుగా ఉంటారు. దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఎడిట్ చేస్తారు, ప్రొఫెసర్లు ఉంటారు. అవన్నీ చూసేసి ఆ సినిమా ఎట్లా ఉందనేది వాళ్ళు మార్గదర్శకాల ప్రకారము ఇది ఏనా యూనా అనేది ఉంటుంది. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఇప్పుడు లిరిసిస్ట్ ఉన్నాడు, దానికి ఒక డైరెక్టర్. ఇది సిబిఎఫ్సికి లిరిసిస్ట్. అది 3 ఇయర్స్ లిరిసిస్ట్ ప్రసన్న జోషి ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు సిబిఎఫ్సికి డైరెక్టర్గా ఉన్నాడు. సిబిఎఫ్సి మార్గదర్శకాలు ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే
లక్ష్యాలు పెట్టుకోవడానికి సినిమా మాధ్యమం సమాజం యొక్క విలువలు మరియు ప్రమాణాలకు బాధ్యతాయుతంగా మరియు సున్నితంగా ఉండాలి. ఒక టాపిక్ నువ్వు తీసుకుంటే అది బాధ్యతాయుతంగా ఉండాలి మరియు సున్నితంగా ఉండాలి. రెండోది కళాత్మక వ్యక్తీకరణ మరియు సృజనాత్మక స్వేచ్ఛ. అనవసరంగా అరికట్టబడవు. సామాజిక మార్పులు ధృవీకరణ బాధ్యత వహిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒకటి సామాజిక మార్పు తోటి మీరు సినిమా తీశారనుకోండి, దానికి కంపల్సరీ ధృవీకరణ అవసరం. అంటే మీరు కొత్త విషయాన్ని చూపించగలిగితే ఇప్పుడు లైంగికత, ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వలింగ సంపర్కుల యొక్క పెళ్లి అనేది మొత్తం కుటుంబ వ్యవహారాన్ని దెబ్బతీస్తుంది అనేది కొత్త ప్రభుత్వం చెప్తున్నాను. అది మనం దాన్ని ఎక్కువ చూపించామనుకోండి సినిమాలో అది ఎన్నిటికి గురవుతుంది. అంటే అది ఇప్పుడున్న దాని ప్రకారం అది సరైనది కాదు. ఆ రకంగా అంటే ఒక సినిమా ఎట్లాంటి విలువల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, సృజనాత్మకత ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా ఈ ఫిల్మ్ బోర్డు అనేది చూస్తుంది. సినిమా మాధ్యమం స్వచ్ఛమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన వినోదాన్ని అందించాలి. స్వచ్ఛమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన వినోదం అంటే ఈరోజు మీరు చూసే ఉంటారు లోకల్గా కొన్ని ఇప్పుడు సినిమా అదేంటి జబర్దస్త్ అని వస్తుంది. నాకైతే అది ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే అది ఒక వైలెంట్ కామెడీ లాగా వినోదం అనిపిస్తుంది. అంటే అట్లా కాకుండా కొంచెం ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చే అవి కావాలి. ఈరోజు కామెడీ అంటే అది ఒక వైలెన్స్కి సింబల్ అయిపోయింది. ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వినోదాన్ని అందించే సినిమాలు రోజు రోజు తక్కువైపోతున్నాయి. అట్లా సినిమాగా తీస్తే అదొక చాతకాంతనంగా, అదొక పనికిరాని డైరెక్టర్స్గా దానికి మార్కెట్ లేక దాని మీద అవార్డు ఒక చిన్న ఒక 2 అవార్డు ఇచ్చేసేసి పంపిస్తున్నారు. అట్లా కాకుండా మనం కూడా సమాజం అనేది కూడా అట్లాంటి వాటికి ఒక కళాత్మకమైనటువంటి సినిమాలకు మనం పెద్దపీట వేస్తే సినిమా అనేది ఆరోగ్యకరంగా మంచి వినోదాన్ని అందించే అవకాశం అనేది చాలా వరకు ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్టోరీస్ మేము తెరపై కొన్ని అతి పెద్ద చిత్రాలను చూసాం, కానీ ఈ క్లాసిక్ చిత్రాలు వీటి వారి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే ప్రతి సినిమాలో భారత్ మాత అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఇప్పుడు పఠాన్ అనేది పెద్ద హిట్ అయింది. దాంట్లో భారత్ మాత అనే చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర. ఎట్లా అంటే దేశాన్ని రక్షించాలని కొంతమంది అయితే, దేశానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయాలి అనేది ఇంకొంతమంది. అట్లా భారత మాత అనేది ఎప్పటి నుంచి ఒక ఫిల్మ్ కామెంటేటర్ ఏం చెప్తాడంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందో మనకు ఒక ఒక ఆదర్శమూర్తి అవసరం వచ్చింది. దాంట్లో భరతమాతను మనం ఒక ప్రతిష్ఠించుకుని సినిమాలు మొత్తం భరతమాత చుట్టూ మదర్ ఇండియా లాంటి సినిమాలు ఒక భరతమాతను స్టాచ్యుఫై చేయగలిగాయి. అంటే ఒక విగ్రహ రూపం కనిపించినట్టు వాళ్ళు యొక్క సినిమాలు అది 1957లో విడుదలైంది. ఇది చాలా చాలా అది చైనాలో మూవీ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఔరత్ అని, దానికి రీమేక్ అది. అదంటే ఒక కుటుంబంలో ఇప్పుడు దీక్షకుంట లాంటి కుటుంబంలోనే ఒక చిన్న కుటుంబం ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఒక 2 ఎకరాల వ్యవసాయదారుడు అనుకోండి, దాంట్లో 2 పిల్లలు ఉంటారు. ఆ పిల్లలు ఉండి ఒక సీతాసార ఒక 2 ఎకరాలు, వాడు చనిపోయాడు అనుకోండి, పరిస్థితి ఏంటండి? ఆ తల్లి కరువు వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళంతా ఊరోళ్ళందరూ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంటే ఆ సినిమా ఆమె ఊర్లో నిలబడి వర్షాలు వచ్చేంత వరకు కొడుకుల్నే ఎద్దులుగా మార్చి ఆ సినిమా తీయడం జరిగింది. దాంట్లో నర్గీస్ ఒక కార్మికురాలుగా, ఒక వ్యవసాయరాలుగా చేసింది. అది నాకు తెలిసి ప్రపంచ చరిత్రలో, భారతదేశ చరిత్రలో అనేది ఒక ఐకానిక్ ఫిల్మ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా ఐకానిక్ ఫిల్మ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. అది చైనా నుంచి ఈ సినిమాను రీమేక్ చేశారు. అది భారతీయ స్త్రీ తత్వాన్ని ప్రతిబింబించేదిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. చటర్జీ దీని ఒక ఉత్తమ మహిళా ముఖానికి దగ్గరగా ఉంటుంది, ఆ ముసలిదాన్ని బలంగా ఉంటుంది. అంటే ఆ కథ ఏంటి అంటే ఒక ముసలావిడ ఉంటుందండి. ఆ ముసలావిడ దగ్గర పోయి ఊరోళ్ళంతా ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ కడతారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఇనాగ్రేట్ చేయమంటారు. ఆమె ముఖం మొత్తం ఇట్లా మడతలు చేసేసి కన్ను సరిగా అవపడక ఇట్లా చేతులు అనుకుంటా ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది. ఊరోళ్ళందరూ పోయి ఆమెను ఆ డ్యామ్ను ఇనాగ్రేట్ చేయమంటారు. అప్పుడు ఆమె ముఖంలో నుంచి ఆ వృద్ధ ఆ మహిళ తల్లి ముఖంలో నుంచి షాట్ తీసి ఆమె కథ వెనకాలంటే వాళ్ళ కుటుంబము అది ఏం జరిగింది అనేది చూపించడం అనేది నాకు తెలిసి భారతదేశ చరిత్రలో అదొక మా మదర్ ఇండియా ఒక అద్భుతమైన చిత్రంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. షోలే కూడా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి చిత్రంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీంట్లో అది ఒక ప్రతీకార కథ. దీంట్లో సలీం జావేద్ ఇప్పటికీ ఉన్నారు. వాళ్ళు సలీం జావేద్ ఉన్నారు. సలీం అనే అతను సల్మాన్ ఖాన్ వాళ్ళ నాన్న, జావేద్ ఏమో ఇప్పుడు రాజ్యసభలో కూడా ఉన్నాడు, లిరిసిస్ట్. వీళ్ళిద్దరు కూడా రమేష్ సిప్పి వీళ్ళందరూ కలిసి కూడా ఒక షోలే లాంటి సినిమాలు అనేది తీశారు. ఇది 1975లో రిలీజ్ అయింది. ఈ సినిమా అనేది మొత్తం ఒక కొత్త అంటే డైలాగ్ డెలివరీలో, లేకపోతే విలనిజంలో, లేకపోతే ఒక ఠాకూర్ అంటే
మధ్యప్రదేశ్, ఈ అక్కడ ఎట్లా ఉంటాయి, లూటీలు ఎట్లా జరుగుతాయి, ఒక గ్రామంలో ఒడ్లు అంటే ఈ గబ్బర్ సింగ్ అనేవాడు ఎట్లా వాడు ట్యాక్స్ కింద వసూలు చేసేసేసి వాడు వెతకపోతాడు. దాన్ని ఇద్దరు మిత్రులు, అంటే ఇద్దరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటారు. అమితాబ్ బచ్చన్ ఉన్న ధర్మేంద్ర, వీరిద్దరు కూడా ఏ రకంగా ఒక ఠాకూర్ ద్వారా హైర్ చేయబడి మొత్తం ఈ దుర్గల ముఠాకు వ్యతిరేకంగా ఆయన వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తారు. చేంజ్ చేసేసి వాళ్ళని 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 ధ్వంసం చేయడం అనేది ఈ యొక్క సినిమా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇది కూడా ఒక పెద్ద భారతీయ చరిత్రలోనే ఒక పెద్ద సంచలనంగా, ఒక సినిమా మేకింగ్కి ఒక ఒక గ్రామర్గా ఈ సినిమా నిలబడేదని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటికీ మన ఈ తెలుగు రైటర్ అనే రాసే ముందు నేను షోలే సినిమా చూస్తాను అంటే వాళ్ళు డైలాగులు ఎట్లా రాశారు అది, అంటే అంత ప్రభావం చూపించింది. అంటే ఒక సినిమా మేకింగ్ డైలాగ్ రాయాలి అంటే ఆ సినిమా అనేది అంత ప్రభావం చూపించింది అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా ఉంటారు, వాళ్ళు ఎట్లా ఎదుర్కొంటారు అనేది ఈ షోలే అంటే నిప్పులు అని, అంటే భగభగమంటున్నటువంటి నిప్పులు అని దాని తెలుగు. హేమమాలిని డైలాగ్స్ కూడా చల్ ధన్ను అని ఇట్లాంటివి, బసంతి రూపంలో హేమమాలిని ఇట్లా చాలా అద్భుతంగా, జై పాత్రలో అమితాబ్ బచ్చన్, వీళ్ళందరూ కూడా ఠాకూర్, సంజీవ్ కపూర్, గబ్బర్, అంజిత్ ఖాన్ అనేది వీళ్ళు చాలా అద్భుతంగా ఈ సినిమాను తీసుకొచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు. అంజద్ ఖాన్ డైలాగులు అయితే నాకు తెలిసి కిత్నే హే ఓ సర్కార్ అనే ఆ డైలాగు గబ్బర్ సింగ్ అనేది కూడా ఒక దేశంలో ఇప్పటికీ వాడుతూ ఉంటారు పొలిటిక్స్లో అక్కడ. అంటే అంత ప్రధానమైనటువంటి బెల్ట్ తీసుకుని వాడు చెప్పే డైలాగ్ విలనిజాన్ని ఒక ఒక తారాస్థాయిలో చూపించడం అనేది ఈ గబ్బర్ సింగ్ సినిమా అది ఆ క్యారెక్టర్ చేసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది మరిపురాని ప్రభావం చూపించింది భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ. మొఘలే ఆజంలో కూడా అసలు ఇది కూడా ఒక పెద్ద భారీ బడ్జెట్ సినిమాగా తెరకెక్కింది. ఇది కూడా కాలంలో ఒక ఖరీదైన మన భారతదేశ చరిత్రకి ఒక మంచి చిత్రంగా మిగిలిపోయింది. ఎందుకంటే దీంట్లో అక్బర్ జీవిత చరిత్రాన్ని, వాళ్ళ కొడుకు సలీం, వాళ్ళ పిల్లల యొక్క జీవితాన్ని మనకు ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. దీంట్లో మొఘలే ఆజంలో వాళ్ళు భారీ 2000 ఎంటర్ని, 4000 గుర్రాన్ని, 8000 వాటిని వీటిని అప్పుడే ఇంత భారీ షూటింగ్ తోటి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కడం జరిగింది. ఇది మొత్తం ప్రపంచంలోనే ఇది ఒక పెద్ద సూపర్ హిట్ సినిమాగా నిలబడి ఇది భారీ వసూలను దారితీసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సలీం మొఘల్ రాజ్యం మరియు అక్బర్ స్థానంలో వేశ్య నర్తికైన అనర్కలి మధ్య జరిగిన ప్రేమ కథ గురించి ఇంతియాజ్ అలీ నాటకం స్వీకరించారు. కె ఆసిఫ్ ఆలోచన 1944-45లో కథకు ఆలోచన వచ్చింది. ఈ కథను కె ఆసిఫ్ తీసుకొచ్చాడు. అతను ఇంతియాజ్ అలీ డైరెక్షన్లో ఈ సినిమా అనేది వచ్చింది. ఇది చాలా క్లాసిక్ సినిమా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కథకు చారిత్రక వాస్తవంతో ఎటువంటి ఆధారం లేదు. 1946లో మొదటి షూటింగ్ ప్రారంభమైనప్పుడు అక్బర్, సలీం మరియు అనార్కలి పాత్రను వరుసగా చంద్రమోహన్, డికే మరియు నర్గిస్ తీసుకున్నారు. విభజన కారణంగా అతని తారాగణం మరియు ఇతర బృందం సభ్యులు పాకిస్తాన్ వెళ్లడంతో ఆయన సినిమా యొక్క ప్రధాన భాగం మళ్ళీ షూట్ చేయవలసి వచ్చింది. అది ఆలస్యం మరియు బడ్జెట్ కారణం మరొక కారణం. మధుబారా ధరించిన చైన్లు అసలైనవి మరియు భారీ ఉన్నాయని షూటింగ్ తర్వాత ఆమె కోలుకోవడం చాలా రోజులు పట్టింది. అంటే మధుబారాలు పెట్టినటువంటి ఇప్పుడు వెనకటి కాలం వాళ్ళు మీరు ఇప్పటికీ చూస్తూ ఉంటారు, ఇంత బంగారపు ఆభరణాలు వేసుకుంటారు. ఆ కాళ్ళకు కడాలి, ఇప్పుడు మా అమ్మ కూడా కాళ్ళకు కడాలు వేసుకునేది, ఇంత కడాలి. అవి తీయాలంటే కష్టం. అంటే అంత బరువైనటువంటి వాళ్ళు ఈ సెట్టింగ్ వేసుకుంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మధుబాలకి ఆ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అంత భారీ సెట్టింగ్ నుంచి ఆమె కోలుకోవడానికి, అంటే జ్వరం వచ్చేసేసి ఆమె కోలుకోవడానికి చాలా రోజులు పట్టింది అనేది మనకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. నౌషాద్ సంగీతాన్ని ఇచ్చారు. ఆ సినిమాలో అద్భుతమైనటువంటి ఖవాలి ఉంది. ఆ తర్వాత జీనా హైతో మర్నా, జీనా ప్యార్ క్యా తో డర్నా క్యా అని ఒక పాట ఇప్పటికీ యువత పాడుకుంటూనే ఉంటారు. అది మొఘలే ఆజంలోనే, అంటే నువ్వు ప్రేమిస్తే ఇక భయపడడం ఎందుకు, మునిగిపోవాలి పూర్తిగా అనేది కూడా ఆ చిత్రంలో మనకు చాలా గొప్ప సంగీతాన్ని, ఆ తర్వాత మంచి పాటల్ని పాడారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా ఈ రకంగా ఆయన పాడిన చివరి సినిమా, చివరి పాటగా ఈ చిత్రాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యూనిట్లో సినిమా ప్రాజెక్ట్ ఎలా కాన్సెప్చువలైజ్ చేయబడతాయో,
వివరంగా పరిశీలించాలి. మనం ఏం చేసాము ఈ దీంట్లో అంటే అసలు మొత్తం ఈ సినిమా ఎట్లా కాన్సెప్చువల్ చేయబడుతుంది, ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, సంగీతం ఎట్లా తీసుకుంటారు, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా జరుగుతుంది, ప్రచారం ఎట్లా జరుగుతుంది. ఇప్పుడంతా వాట్సాప్, ట్విట్టర్, ఇప్పుడంతా ఎట్లా అంటే మాస్ మీడియా అనేది మొత్తం పేపర్ ద్వారా, ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఈ రోజుల్లో కొత్తగా మనకు ప్రచారం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ రోజు మనం సినిమా మన పాఠంలో భారతీయ గొప్ప చిత్రాలు, మదర్ ఇండియా, షోలే, ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద సినిమాల గురించి మనము మాట్లాడుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇది ఈరోజు మనం పాఠం బేసిక్గా మనం ఈ రకంగా మనం ఈరోజు పాఠం మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. కీలక పదాలు, దీంట్లో కీలక పదాలు ఏంటంటే క్యాల్షీట్. క్యాల్షీట్ అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఒక క్యాల్షీట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంతమంది కళాకారులు ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఏంటంటే ఎవరి ఇప్పుడు కొన్ని వేల మంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారండి, లక్షల మంది. అందుకనే ఎవరు అన్నారు ఒకసారి సినిమా రజనీకాంత్ సినిమా తీస్తే 3 సంవత్సరాల పాటు కళాకారులు బతుకుతారు. ఎందుకంటే అంతమంది ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, అంతమందికి అన్నం దొరుకుతుంది. అది ప్రతి కళాకారం కూడా ఒక క్యాల్షీట్ అని ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు రావాలి, ఏం పని చేయాలి, ఎప్పుడు పోవాలి అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళకి ట్యాక్సీలు, భోజనాలు కూడా ఆ షూటింగ్లోనే ఏర్పడడం జరుగుతుంది. లొకేషన్ ఆఫీస్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉంది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఉంది, రకరకాల రమానాయుడు ఫిల్మ్ సిటీ ఉంది. ఏ ఫిల్మ్ సిటీలో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అది మహబూబ్ ఫిల్మ్ స్టూడియో బాంబేలో, లేకపోతే చెన్నైలో ఫిల్మ్ స్టూడియోస్ ఉన్నాయి. ఇట్లా ఎక్కడ లొకేషన్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంది, అది ఏ రకంగా వాళ్ళంతా పోవాలి, అది రావాలి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ రెండు కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కీలక పదాలుగా మనము క్యాల్షీట్స్, డేట్స్, లొకేషన్ ఆఫీసు, ఇవన్నీ కూడా చాలా సినిమా మేకింగ్లో చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు మనము పరిగణించవచ్చు. ఈరోజు మనం ఈ పాఠంతో ముగించేసేసి మరొక పాఠంలో మళ్ళీ ఒకసారి కలుద్దాం. అప్పటి వరకు మీకు నమస్కారం. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాం. మొత్తంగా ఈ సినిమాలో మొత్తం ఏం జరుగుతుంది సినిమా అనేది మొత్తం ఈరోజు మనము ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఒక సినిమాగా రావడానికి అందుకని జోక్గా అంటూ ఉంటారు, ఏం రా సినిమా కష్టాలు. సినిమా కష్టాలు అంటే రకరకాల కష్టాలు ఉంటాయి అన్నట్టుగా దాంట్లో. ఆ సినిమా ఒకటి బయటకు రావడానికి అది చాలా చాలా టైం పట్టవచ్చు. ఈ రకంగా సినిమా కష్టాలు అనేది ఉంటాయనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఈ రకంగా చూసేసి డే ఆఫ్ ది లైట్ అంటారు. అంటే చివరిగా అది థియేటర్లో రావడము, జనాలు చూడడము, అది హిట్ ఆఫ్ ఫ్లాప్ అనేది కొన్ని రోజులకి అర్థమైపోవడం అనేది మనకు తెలుస్తాము. ఇప్పుడంటే సినిమా మాస్ మీడియా వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ షో ఫస్ట్ డే టాకే అర్థమైపోయింది సినిమా హిట్ ఆఫ్ ఫ్లాపా, అసలు డబ్బులు పెట్టి పోయినా ఉన్నాయనేది ఫస్ట్ డేనే అర్థమైంది. ఒకప్పుడు బాజీ గారు ఆ సినిమాలు తీసినప్పుడు ఏంటంటే అది ఇంత మాస్ మీడియా లేదు, ఈ వాట్సాప్ లేదు, ఇవన్నీ ఏం లేవు కాబట్టి అప్పుడు అంతగా తెలియని రోజులు. ఈ రోజుల్లో ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రోడక్ట్ ఎట్లా వచ్చింది, అది హిట్ ఆఫ్ ఫ్లాప్ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఆ రకంగా ఈ యొక్క సినిమాలు ఇట్లా ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఈరోజు మనకు ఈ పాఠాలు ఇక్కడ ముగిద్దాం. మీ అందరికీ నమస్కారం.